Quarter-final time it is. We are here at PKSP Pubergaon Kriya Shiksha Pratishthan TK Sports presents Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24 Season 9. It is in the first quarter-final between SPZ Boyz and Laila Group. We have the two captains here. From SPZ Boyz, it's Faiz bin Sajjad, and from Laila Group, here's Abdul Qadir Zilani, and with the match referee, Sadul Islam Khan. Who has the coin? Yes, Faiz bin Sajjad has the coin from SPZ Boyz. Roll it is. And so, yeah, Faiz bin Sajjad from SPZ Boyz winning the toss. So, you're going to batting first? Yeah, we'll be batting first. Any particular reason? Now, wicket stays the same. It's a knockout game, so the target is to score as many runs as possible and put on some runs in the board for our bowlers. Keeping that in mind that it's a bit of dew condition over here and it's easy for bowlers to cope up on, but later on it becomes the batting paradise. So how many scores do you want to just apply to towards Laila Group? Now, the pitch is very hard. There is a bit of dew, but I don't think it's going to be staying for long. So the target is to always put a substantial total. Anything above 160, 70 should be a good total. Any changes in the squad? We have few changes. We have all our main 11 players back from the last game. So yeah, it's a pretty long list, so cannot share. Okay, thanks and good luck with the match. Yes, Abdul Qadir Zilani, happy with the decision of bowling first in this pitch? হ্যাঁ, আমি আসলে টস হারাতে ভালো হয়েছে, কারণ আমি টস জিতলে আমি ফিল্ডিংই নিতাম। কেমন মনে হচ্ছে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ, এটা একদম নকআউট টুর্নামেন্টের, এটা এখন স্টেজে পৌঁছে গেছি আমরা। সো অল গুড। কত টার্গেট এক্সপেক্ট করছেন এসপিজেড বয়েজের কাছ থেকে? আমাদের বোলিং লাইনে অনেক স্ট্রং, তো ট্রাই করব 140 এর মধ্যে তাদেরকে রাখার জন্য। এনি চেঞ্জেস? হ্যাঁ, আমাদের লাস্ট ম্যাচ থেকে 6টা চেঞ্জ আছে আজকে। Thanks and good luck with the match. So here's the update from the toss center that SPZ Boyz winning the toss and they will be batting first.
Hello everyone and a very warm welcome from Pubergaon Krida Shikhar Pratishthan PKSP. It's the first quarter final of TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24. It's a big game between SPZ Boyz and Laila Group. Early in the morning, the skipper of SPZ Boyz, Fayaz bin Sadat, he won the toss. Right after winning the toss, the skipper Fayaz bin Sajjad opted to have a bat first, and it's just because the wicket is very flat and high scoring, so he'll expect some extra runs out of this 22 yards. The umpires are on the ground, the players are making their way out there in the middle. As the knockout stage begins, some strict rules and regulations will also be imposed. For example, each team has to complete the innings within 85 minutes. If extra times are taken, then of course the team will be penalized for that. This is the 9th edition of this tournament. 17 teams are taking part. The title sponsor is Pubergaon Krida Shikhar Pratishthan PKSP, one of the finest destinations if you are eager to learn cricket from the best coaches of the country. The co-sponsors are Rangpur Riders, Ria Trading, Priveman, MKR, One Sky Communication Limited. As the food partner, we have Cricketers Dining Restaurant, broadcast partner Silent Sports, and online news partner is Deshu Panther. You can watch us from the official Facebook page of tknews.com as well as the YouTube channel. At the same time, the official page of Pubergaon Krida Shikhar Pratishthan PKSP is also broadcasting this tournament. This is a Lifters theme from the com box, and along with me I have Pramtor Dionoy, and the scorers of this game are Alif Hussain and Miraj Islam. The two officials are on the ground, Mr. Shah Alam and Mr. Rakibul Islam. So we are absolutely looking for a crackerjacker here. The players have already got up in the ground, and the batters are just about to come. It is certainly a beautiful venue at Pubergaon Krida Shikhar Pratishthan. Couple of big grounds are here, and the wickets are also very much convenient for this sort of matches, the corporate tournaments. As this is a 20-over game, so of course some fireworks will be expected, and of course a batting friendly track is expected from everyone, because if runs are not there, there is no fun in T20 cricket. It's a big match, it's a serious game. This is the first quarter final of PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament. Everyone should be pumped up, everyone should be serious about it, and they are serious because this game can lead them to the semi-final of the tournament, and they are absolutely striving for this one. Right, bit of fun in the middle with umpire Mr. Shalom. A salute has been exchanged, what we usually witness from Ibadat Hossain Chaudhry, the known face of Bangladesh national cricket team. He salutes the player when he gets the wicket. We have seen the salute right before the game here. And it demonstrates the friendly environment of TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament as well, because everyone is in a happy mode, everyone is in a sporting manner as well. Yes, it's a competitive tournament, everyone is serious about the game. Nonetheless, it's a sport, it's a way of having entertainment and fun as well. So you need to be sporting even towards your opponent as well. Thanks to all the sponsors and the organizers for working their heart out for making this tournament successful. They have really put their best as we're heading towards the end of this tournament.
So let's have a look in the player list. It's SPZ Boyz, Mr. Fuad bin Sajjad, MD Khaled Masood, MD Akash, Sabit Hussain, Obaidullah Shubho, Shoriful Islam, Murtuza Jawadet, Shoriful Islam, Fazle Rabbi, Mujibur Rahman, and MD Rakib Hassan. Right, so everyone is set. Spin to start with. That's interesting. Right, it's Shaun Puya who has the new cherry in his hand. The first over will be delivered by him. The fieldsmen have taken their position. There is a long on and a deep mid wicket for the left-hander. Let's play, says the umpire. Here we go for the first ball. Run straight away. Just a little nudge towards long on for a single and opens up his account. The skipper, Fayaz bin Sajjad, gets off the mark straight away, and it's Rabbi, number 9, on his back. He takes the strike for the first time. Since a left and right hand combination is out there in the middle, so a little fine tuning is expected in terms of the field placement. Now there is a long off in terms of a long on, and the ball straight away goes to that fielder. Once again, the strike has been changed, and it's certainly a positive start for SPZ Boyz because runs are always appreciated right from the word go. Once again, another single down to long on. Shaun Puyan has been consistent just around the pads. He has been trying to maintain a decent channel. Three singles in the trot for SPZ Boyz. Will bowl once again just around the pads. So this is what he is trying to do. We are live and exclusive from Pubergaon Kriya Shikha Pratishthan, and I was talking about this academy. This is a fine destination if you are eager to learn cricket, football, or any other sports. The best coaches of the country are here to train you in the best possible way. Last ball of the first over is coming up. Another armor delivery, straight to the man, no chance of a run. The first over ends with a dot. It's 3 for none. Tawhidul Islam gets underway for the first ball. Starts outside off. Oh, that's a misfield, and that runs away for the first boundary of the day.
just beats the dive and evades the man and goes all the way for 4 runs. Not an ideal start for Tawhidul Islam. But of course, this will give a lot of confidence to Fayaz bin Sajjad, the skipper of the side as well. Initially in the innings, there are a lot of nerves and jitters in all the games. It's of course obvious as this is the quarter final as well. Of course, there will be some jitters, but shots like these will certainly boost his confidence. Once again, the same channel, but this time straight to the man. No chance of a run. So he was aiming for this one, but a sloppy misfielding cost 4 runs in the previous one. This has been a nice organization by the TK Sports Authority. They have worked really hard for making this tournament successful, and this has been a really competitive corporate cricket tournament. 17 teams, they have had a serious competition among themselves. Now he's coming from round the wicket, Tawhidul Islam. Change of angle for him. Let's see whether it works. Delivers wide outside the off stump. Yes, his intentions are pretty clear. He was just trying to create that angle and bring the ball into the left-hander. But on that occasion, the line was absolutely wrong. That went way outside off and has been called as wide. Oh, that was a far, far better delivery. Yes, this is the swing he was looking for. Just pitching outside off and then just nipping back in. This is what was his intention was, and this time he has delivered this one very nicely. Yes, as I was talking about, some jitters will be there, some nerves will be there, as this is a quarter-final game. It's a very important game for both of these teams, and the players from both of the teams will always be under pressure. Good work from short fine leg. As this is the season of winter, of course, dew has been a factor. Although it's not a day-night game, but as there were some dews, the pitch was offering some moistures to the fast bowlers in the first half of the innings. We will get back to that discussion. This is the end of over number 2. After 2, it's 9 for none. That's a fine shot. There will be a chase, but the ball
is certainly going to win the race. Yes, it does. That brings up the second boundary of the game. It was tossed up and nicely played by Fayez bin Sajjad, the skipper of the side. Long on was in action for a while, but eventually that was beyond his reach. Goes again, this time goes aerial, and that's gone all the way for the first over boundary. What a shot! Lovely connection with the willow, and the ball sails over. Yes, played with angle as this was coming back in. He went from round the wicket, and Fayez bin Sajjad absolutely latches into that one. What a start to this over. Already 10 runs from the first two deliveries. Shaun Puya will be under extreme pressure now. Now he goes back to over the wicket. Let's see what does this plan bring up to him. Goes down the leg. That brushes the pad. Will certainly bring a couple of runs. No, they stay with a single. That's interesting. Perhaps they're not very much keen to take some risky runs, as this is just the beginning of the innings. They already have a decent start, already 20 on the board, the third over in progress, so they just want to be watchful as much as possible and then take the advantage of the poor deliveries, although the first two deliveries were not the poor one from Shipon. Attempt of a cross-batted shot. Completely missed. An appeal was also there from the keeper, but that was missing and going down the leg. This has been evident. Ikazet Shipon has been decent against Fazle Rabbi, but Fayez bin Sajjad took him on. Once again, that's a good delivery. That's a far better delivery. After 3, it's 20 for none. So Tawhidul continues from round the wicket to Fayez bin Sajjad, and once again he delivers a big wide outside the off stump, and the keeper makes a bit of fumble as well, which allows the batter to take an extra run. So a couple of runs which came from extra in the beginning of the over number 4. Of course, not the beginning Tawhidul would have wanted. He tried his heart out after being hit for a boundary in the first over to make a comeback, and he delivered some good deliveries as well, which was shaping back into the left-hander. Let's see what he does against Fazle. Oh, shot! What a shot that is! It's out of here! My goodness. Stand and deliver. One of the best shots of the tournament, I must say. That was on the line. And Fazle Rabbi immediately pounces into that one. Great wrist work. And full power exerted, which took the ball out of the park. What a shot. Lovely batting from Fazle Rabbi.
That looks close. That looks very close. And yes, up goes the finger. This brings the first wicket. He has his revenge, Tawhidul. Fazli Rabbi can't believe this. He believes that was going down the leg. First success for Tawhidul in the second over. The first breakthrough for Laila group as well. Fazli Rabbi departs immediately after hitting a great shot. He was aiming for the same shot once again. A loud appeal was done by the bowling side, and the umpire responded in a positive way. So this is the first wicket. Fazli Rabbi departs scoring 7. It's 28 for 1. Sabit Hussain replaces Fazli Rabbi in the middle. 31 matches, 25 innings, has his 79, and look at the strike rate. It's 153.61, which is absolutely deadly in terms of T20 cricket. He can be a tricky customer for Laila Group. The bowlers need to be watchful about him. But of course, Tawhidul had a horrible start in this over. 8 runs from the first 2 deliveries, and then in fact not the first 2 deliveries. He got the wicket in the second delivery, the second legal delivery, the first one that went way outside off and was called as wide, and then a single was also taken by the batters. Anyways, Sabit Hussain, he faces his first ball. Oh, what a delivery! My goodness! Absolutely spot on. Hands on head of everyone all around the ground. How did that miss the stumps? What was that from Tawhidul? As I mentioned already, that he delivers some looseners in the first half of the over, but he makes the comeback. He knows how to make the comeback, and we have seen the previous 2 deliveries. Firstly a wicket, and then absolutely a Jaffa. Once again, on the line, on the channel, nicely done by Tawhidul. Now he has found himself after taking the wicket. The current run rate is now looking very decent, 7.91, and the projected score shows 158, which is also decent in terms of T20 cricket, but it would be, of course, advantageous for SPZ Boyz if they can score above 170, because Laila Group is a very strong side. So it's better to have a safe score on the board and then come down to defend it. Well. Some drawbacks in the run-up for Tawhidul, and that happens very often for the fast bowlers, as they are to take a long run-up and then deliver the ball. He is going back to the bowling mark very quickly. And just to let you know, the audience, that of course the limitation of time is there, so the international rule will be applicable for this quarter final. 85 minutes per side to complete 20 overs given as wide. Yes, that was certainly beyond the line, and this has been a problem for Tawhidul against the left-hander, especially Fayaz bin Sajjad, the only left-hander in this tournament, that he's not been able to maintain his line properly. The length, that's fine, absolutely no problem with that. But in terms of the lines, he's going way outside off in many occasions. Now he's coming from over the wicket, and now he's spot on. Yes, appreciations from his teammates as well.
Last ball of the over number 4. That's drilled down the ground. The timing wasn't the proper one. Nonetheless, that brings a single to conclude the over number 4. After 4, it's 31 for 1. Shorker Shahjal Mahmood with his first over and starts decently. Gives away a dot delivery. We're live and exclusive from Pubergao Krida Shikha Pratishthan. It's PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24. This is the 9th edition of the tournament, which... Oh, that was a very good delivery. A bit of away swing from Shorkar Shahjahan. Begging pardon, it's Shorkar Shahjal. Not a common name, but the deliveries he has delivered so far, those were very nice, I must say. Some hints of movement were there. Oh, once again a sloppy misfield, and that's gonna go for 4. So this is not the first time for Laila group. We have seen this in the first over as well. The fielding in points and the covers, these need to be better if you want to win the quarterfinal game. You need to be circumspect in every aspect of the game. Your bowlers can't win you matches single-handedly if the fielders, they do not cooperate. Poor piece of fielding, I must say. In this quarterfinal game, you can't afford that. But once again, a very good comeback for Shahjal. And this pitch is offering some bounce as well to the fast bowler if they can hit the proper areas. The lengths just in front of the fuller, which are in the which is just around the good leg area or around good leg area. Yes, once again, as I was talking about, if you were able to hit that length just in front of the good length, then you'll be able to extract some movement and bounce out of this service. The last ball of the over number 5 is coming up. This has been a good over, I must say. A
single to conclude the over number 5. It's 36 for 1, 1 over to go for the power play, and there will be a change in the comm box for the first time in this game. Pranto Di Onoy will be replacing me and take you to the over number 10. Thank you, Alif, for handing over the mic to me. Pranto joining in. When SPZ Boyz winning the toss and batting first. Very brave decision from there by Fayaz bin Sajjad, their skipper. Walid bin Hassan Chaudhary, the next bowler from Laila group. 36 for 1 after 5 overs. It's a balanced start from both ends. Last over of the power play. You're watching PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24. Quarter-final time it is. Way outside off Walid. Starting with the wide. Extra been added. So far so good from both of the teams. Lost the wicket of Fazle Rabbi, but Fayaz bin Sajjad is there, the skipper, 24-20, and at the other end, 1 wicket for Tawhidul Islam. The rest of the bowlers not that much costly, economical bowling so far. Couple of changes in the field. Bowling round the wicket, Walid bin Chaudhary, but couldn't find the line from the second ball also. Wide signal by the umpire. He's not just getting that line and length correct from coming round the wicket. Again, it's way outside off. 3 wides in a row. Came down the track. It's a bright and sunny day here at PKSP Kriya Shikha Pratishthan. Way outside off and played on air with a nicely driven cover drive for a boundary towards that deep cover point. A bit uppish it was, but sound and safe. Brilliantly played and picked up by Faiz bin Sajjad. Have some extra responsibility, additional responsibility for the skipper, and after losing that first scalp, he needs to just getting that partnership going on with Sabit. What a shot again, lofted cover drive, and it's cleared the boundary. It was in the slot to be hit, and it just smashed beautifully through that exquisite cover drive. A bit of uppish, and he's taking his chances now and then and playing a very calculative cricket with some minimal risk, utilizing the power play totally. What a shot again, picked it up beautifully.
Almost 3 boundaries in a row after 3 consecutive wides, but just couldn't finish the shot. Settled for a couple. And he's still coming round the wicket. This time it's a good scramble sim delivery. A bit of fast one. .49 on board after 5.4. So they are clearly ahead from this last over. Last 4 balls were very much productive and costly for Walid. What a shot! It was there to be hit. Lofted straight at Adam Ted. Straight back to the bowler. And that's a blunder taken by Walid. Look at the shot. It was powerfully hit. But straight back to the bowler. And he just kept his nerve very strong. And did not just get away from the line of the ball. And took a blinder. Second one down. A very timely wicket for the Laila group. Untimely wicket for SPZ Boyz. Their captain went on. Fayaz bin Sajjad. 34 runs in 25 deliveries. 5 boundaries and 1 6. First quarter final it is between SPZ Boyz and Laila Group. And in the first quarter final, it's drama everywhere. Lot to go. Second match is coming on your way after this one, so don't get away. And the bowler hasn't been able to get away with those wides. Coming now over the wicket. Bowling to the right-hand batter, and he missed that line and length. Perhaps he was just imagining to bowl against the left-hander. Just a while ago, got the wicket of Fayaz bin Sajjad. Down the leg. Couldn't flick it nice. A bit of appeal from the bowler, but turned down with a definite note. 50 been brought up with that wide for SPZ Boyz after 6. So after the power play, with the loss of 2 wickets, SPZ Boyz can't tell that they are clearly ahead at the other end. Laila Group won't be able to say that they leaked few runs. Their opposition scored 50. So it's a bit of balanced start of the power play of the first quarter final. ডাকছি শুনে নাই আমরা ডাকছি শুনে নাই কয়বার ইশারা দিছি ষষ্ঠ ওভার শেষে 50 2 উইকেট হারিয়ে SPZ Boyz-এর সংগ্রহ। আমরা আছি পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান PKSP তে, and
with their title sponsorship. এই পুরো টুর্নামেন্টটা কিন্তু অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই পিকেএসপি প্রেজেন্স টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023-24 সিজন 9-এর এটা প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল, যেখানে মুখোমুখি এসপিজেড বয়েজ এবং লাইলা গ্রুপ। কো স্পন্সর হিসেবে আছে রংপুর রাইডার্স, রিয়া ট্রেডিং, প্রাইভম্যান, এমকেআর, ওয়ান স্কাই কমিউনিকেশনস লিমিটেড। ফুড পার্টনার হিসেবে আছে ক্রিকেটার্স ডাইনিং রেস্টুরেন্ট, ব্রডকাস্ট পার্টনার সাইলেন্ট স্পোর্টস, অনলাইন নিউজ পার্টনার দেশ রূপান্তর, ফেসবুক এবং ইউটিউব পার্টনার tk-news.com এবং সার্বিক আয়োজনে আছে টিকে স্পোর্টস। স্কোরার্স হিসেবে আমাদের সাথে আছে আজকে মোহাম্মদ আলিফ হোসেন এবং মোহাম্মদ মিরাজ ইসলাম, এবং অনফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে আছেন শাহ আলম এবং রাকিবুল ইসলাম। লেগ স্টাম্পের ওপরেই বলটা ছিল সরকার সজল মাহমুদ। প্রথম ওভারে 5 রান দেওয়ার পর ব্যাক করে সেই কিন্তু লেগ বাই 17 একটি রান কনসিড করেছেন। ইন্টেনশনটা একদমই স্পষ্ট, বিকজ শর্ট লেগে কিন্তু একজন রাখা আছে, সো বারবার লেগ স্টাম্পের দিকে ফোকাস করেই বোলিংটা করবেন সেখানে সরকার, সেটা একদম অনুমেয় ছিল। আরেকটু যদি লাইন অ্যান্ড লেন্থটা টেনে ধরতে পারতেন, সেটা গুড লেন্থ থেকে যদি একটু ব্যাক অফ আর লেন্থও পড়তো একটু জরুরি উপরে, তাহলে কিন্তু ব্যাটার বিভ্রান্ত হলে হতে পারতেন। নিচু হয়ে যাওয়া বল, আনইভেন একটা ব্যবহার করছে এই পিচটা, এবং সব সময় দেখি যে এই পিকেএসপির গ্রাউন্ড 2-তে পিচটা একটু আনইভেন ব্যবহারটা করে, একটু অনুমেয়। দুর্দান্ত দুর্দান্ত ডেলিভারি, শেপটা দুর্দান্ত ছিল, লেন্থ থেকে খানিকটা লাফিয়ে ওঠা বল, এবং একদমই লাস্ট মোমেন্টে সেটা একটা আউটসুইং হয়ে যাচ্ছিল কিপারের দিকে। কাটটা করার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাটার, নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান বলতে হবে তাকে রাকিব। খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন না সেই কাটটা করতে। আবারও নিচু হয়ে যাওয়া বল, গতি নিয়ে খেলেছেন খানিকটা এক্ষেত্রে সরকার। অফ স্টাম্পের বাইরে থেকে আবারও ভেতরের দিকে ঢুকছিল বলটা, এবং সে নিচু হয়ে যাওয়ার কারণেই কিন্তু কাট শটটা ঠিকঠাক মতো খেলতে পারেননি সেখানে রাকিব। ব্যাটের টো এন্ডে লাগে এবং একটা ছোটখাটো ইনসাইড এজের মতো হয়ে যায় কিপারের কাছে একটা ড্রপকে। নাইস শেপ। প্রথম ওভারটার পরে এই ওভারটাতেও কিন্তু সরকার নিজের ছাপ রাখছেন এবং ভালো চ্যানেল মেনটেন করছেন। আবারও কিন্তু যেভাবে লেন্থ বল থেকেই বাউন্সটা আদায় করেছেন, খানিকটা রাইজিং ডেলিভারি আদায় করেছেন, দুর্দান্ত দুর্দান্ত শেপ। বারবার অফ স্টাম্পের বাইরের করিডোরটাকেই ফোকাস করছেন, খুব একটা বেশি প্রথম বলটার পরে লেগ স্টাম্পের ওপরে বলটা করছেন না। একটা পয়েন্ট রাখা আছে অবশ্য তার জন্য। দুর্দান্ত ডেলিভারি, আবারও উইকেট টু উইকেট ডেলিভারি, কোনো রুম দেওয়া হচ্ছে না ব্যাটারকে। দুর্দান্ত একটা ওভার শেষ করলেন সরকার। 51 2 উইকেটে 7 ওভার শেষে এসপিজেড বয়েজ। পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমি সম্পর্কেও বলতে চাচ্ছি খানিকটা, যেখানে ভর্তি প্রক্রিয়া চলমান আছে। জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাবে অনুশীলন কার্যক্রম। দুর্দান্ত একটা কোচিং প্যানেল কিন্তু ইতোমধ্যে সাজিয়ে ফেলেছে পিকেএসপি একাডেমি, যেখানে কোচ হিসেবে আছে বাংলাদেশের প্রথম পোস্টার বয় ক্রিকেটের মোহাম্মদ আশরাফুল, সাবেক পেস তারকা তারেক আজিজ খান এবং দেশ সেরা কোচ সারোয়ার ইমরান। শিক্ষার্থীদের জন্য থাকছে আধুনিক অনুশীলন ব্যবস্থা, 48টা উইকেট, নিজস্ব ফিজিও দ্বারা খেলোয়াড়দের পর্যবেক্ষণ, ইনডোর আউটডোর অনুশীলন ব্যবস্থা, ফ্লাড লাইট অনুশীলন ব্যবস্থা, ভিডিও বিশ্লেষণ, আবাসিক অনাবাসিক সুবিধা, পরিবহন ব্যবস্থা সহ আধুনিক ক্রিকেটের সাথে মানানসই সব রকমের ট্রেনিং।
পরবর্তী ওভারের প্রথম বলটা হয়ে গেল, আউটসাইড অফ স্টাম্পে ছিল বলটা, বোথ ওয়ে ফাম্বল বলতে হচ্ছে। বোলারের হাত থেকেও কিন্তু বলটা খানিকটা ফসকেই গিয়েছিল, একটু দ্রুত গতির সাথে চলে গিয়েছিল ব্যাটারের ঠিক অফ স্টাম্পের বাইরে, সেখানে কাটটা করেছিলেন, বাট পয়েন্টে মিসফিল্ডের সৌজন্যে একটা রান নিয়ে জায়গাটা পরিবর্তন করলেন দুজন ব্যাটার। আরো একটা ডট। পেসারদের বেশ ভালো দাপট কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রথম কয়েকটা ওভার থেকে, যদিও স্পিন দিয়ে শুরু করা হয়েছিল এবং এখনো স্পিন চলছে এক সাইডে, এবং স্পিনাররা বেশ ভালো গেইনটা পাচ্ছে। আপিল হয়েছিল আবারও, অফ স্টাম্পের বাইরে খানিকটা শাফল করে ভর করে তারপরে খেলেছেন ব্যাটার, যার কারণে সেই ইম্প্যাক্টটা হয়তো লাইনে ছিল না, যার কারণে আম্পায়ার সিদ্ধান্তটাকে নাকচ করে দিয়েছেন এবং না বলেছেন যে আউট না। অফ স্টাম্পের বাইরে আবারও যেরকম রাইজিং ডেলিভারি দেখা যাচ্ছে, একটু খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং এবং একটু অবাক করা বিষয় যে স্পিনাররাও এখান থেকে গুড লেন্থে বেশ ভালো একটা গেইন পাচ্ছেন বা খানিকটা বাউন্স আদায় করতে পারছেন সেখানে। ফ্লাইটের ডেলিভারি, আরো একটা রান, ইকোনমিক্যাল এখন পর্যন্ত। মোহাম্মদ ইয়াসিন হোসেন পিঙ্কু, খুব একটা বেশি রুম ক্রিয়েট করতে দিচ্ছেন না ব্যাটারদেরকে। ইয়াসিন প্রথম ওভারেই বেশ টাইট বোলিংটা করছেন। অফ স্টাম্পের বাইরে একটু র্যাশ ডেলিভারি ছিল, ভাগ্য ভালো বেঁচে গিয়েছেন, টাইমিং ঠিকঠাক মতো করতে পারেননি। আরো একটা রানের মাধ্যমে ওভারের সমাপ্তি, মাত্র 2টি রান এসেছে এই ওভারে, 53 উইকেটে এসপিজেড বয়েজ 8 ওভার শেষে। Here's the match summary so far. SPZ Boyz winning the toss, batting first, 53 for 2 after 8. Faz bin Sajjad, 34-25. Pick up the batters so far. Fazle Rabbi and Sabit Hussain. Others were going down and there. Rakib Hussain Rabbi, the new batter with Sabit Hussain. So 2 new batters from the 2 end, making the situation for SPZ Boyz a bit tough. But yet, so far, they have the entire 12 overs on trot. They have the time. Definitely, they need to just utilize that properly. New over starting in Shajul Mahmood continuing from one end. So, still, one spin, one pace attack for Laila Group. And they've been doing very, very well, going with the situation demands. Outside off again, sheer pace it was. Rakib just missed that occasion to cut that ball straight away through that deep backward point or deep point for a boundary, but hats off to the pace generated by Shorkar. Again, he's just raising the bar of increasing that pace in every ball. Couldn't get that gap between mid wicket and deep square leg there. There's a vacuum for the batter to have runs, and that's the pressure to practice a bit of unconventional shot. Scooped it away towards that long leg, but couldn't time it well. And that's the obvious pressure you will be feeling
in every bit of dot balls, 3 dot balls in a row, good line and length, and the batter needed to try something unconventional or unorthodox. Brilliantly bowled, wide Yorker, with pace, with genuine pace by Shorkar. Last ball of the over, down the leg. Just missed his line and length, Shorkar. Couldn't just finish the over perfectly. Considered a wide? No, just brushed up through the pads for a boundary through that long leg. 59 for 2 after 9. Good bowling display so far. 1 wicket each for Tawhidul and Walid bin Hassan Chaudhary. 59 on board after 9. দশম ওভারের খেলা শুরু হতে যাচ্ছে। মোহাম্মদ ইয়াসিন হোসেন পিঙ্কু বোলিংটা চালু করে যাচ্ছেন একটা পাশ থেকে। বেশ ভালো সূচনাটা কিন্তু হয়ে গেছে দুটো দলেরই। সো কোয়ার্টার ফাইনাল ইজ লাইক কোয়ার্টার ফাইনাল নাও। টাইট লাইন অ্যান্ড লেন্থটা মেনটেন করে চলেছেন ইয়াসিন। একদম স্ট্রেইট লাইনে, ক্লোজ বডি লাইনে বোলিংটা করছেন এবং আই লাইন বরাবর বলটা দিচ্ছেন না বারবার ব্যাটারকে। অফ স্টাম্পের বাইরে একটু বেশি প্রশংসা করার ঠিক পরের বলটাতেই একটু ওয়াইড আউটসাইড অফ স্টাম্পেই বলটা করেছেন কাট করার জন্য এবং সেটাকে পাঠিয়েছেন ডিপ সুইপার কাভারে ব্যাটার। আরও একটা রান রাকিব সাবিতের ব্যাটে। রাকিব অন স্ট্রাইক। আরো একটা রান। শার্ট উঠে গেছে বোর্ডে। পিচটাও খানিকটা স্লো হওয়া কিন্তু শুরু করেছে, একটু থেমে বা একটু স্টিকি ভাবে কিন্তু ব্যাটের সামনে আসছে। ফ্লাইটেড। বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে কিন্তু কভার ড্রাইভ করা হয়েছে আর একটা রানের জন্য। একটা কমান্ডেবল একটা টার্গেট অবশ্যই চাইবে দিতে এসপিজেড বয়েজ লায়লা গ্রুপকে, এবং সেটা বলছিলেন ফায়াজ বিন সাজাদ 170 বা 180 রানের একটা টার্গেট তারা পাখির চোখ করছেন। অফ স্টাম্পের বাইরের বল, একটু নিচু হয়ে যাওয়া বল, ফাম্বল হয়েছে ফিল্ডারের এবং সেই ফাম্বলের সৌজন্যেই কিন্তু একটা বাউন্ডারি কনসিড করে গেছেন বোলার। খুবই অসময় একটা বাউন্ডারি কনসিড করেছেন। গ্যাপটা খুবই দুরূহ ছিল, সেই গ্যাপটা ইউটিলাইজ করার জন্যই সেই লোভটাতেই কিন্তু বলটা দিয়েছিলেন সেখানে বোলার। টাইমিংটাও বেশ ঠিকঠাক ছিল, যদিও ক্যাচ ওঠেনি, বাট সেখানে কিন্তু ফিল্ডিংটা করে অ্যাটলিস্ট বাউন্ডারিটা আটকানোই যেত, বাট দুর্ভাগ্যই বলতে হবে ইয়াসিন হোসেন পিঙ্কুকে। ফাম্বল করেই বলটা বের হয়ে গেছে তাদের ঠিক মাঝ বরাবর, সেই ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে বাউন্ডারির জন্য। আবারও ব্যাকফুটে গিয়ে কাট করেছেন। পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডার থাকবে সেখানে, এবার কোনো মিস ফিল্ডিং নয়। ডট বলের মাধ্যমে ওভারের সমাপ্তি। 10 ওভার শেষে 66, 2 উইকেটে এসপিজেড বয়েজ। এবং এরই সাথে ধারাভাষ্যে পরিবর্তন, আলিফ যুক্ত হবেন খানিকক্ষণ পরেই।
Thank you very much, Pranto Dionai, my co-commentator. We are halfway through the first quarter final of PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24. So far, this has been a decent start for both of the teams, SPZ Boyz and Laila Group as well. It's MD Shaun who delivers the first ball down the leg side for a wide. Oh, what a delivery! Absolutely cleaned him up! My goodness! It came back in with the arm and just knocked over the middle and leg stump. What a magnificent delivery this was from Shaun. Absolutely a dream delivery for, begging pardon, that was Shipon. Oh yes, that one came back in very quickly and then just chopped onto the sticks. First success for Shipon. It's 66 for 3, SPZ Boyz. Oh, once again, that is a beautiful delivery from Shipon. Khaled Masood is the new batter in the middle. And he faces some carnage in the very first ball. Oh, another inside edge. What an over this is turning out to be from Shipon. My goodness. The batters have not been able to play him in a very comfortable situation. My words, the way he is bowling, that's absolutely lethal, I must say, because sometimes he's delivering the quicker ones and then he's just slowing it down to bemuse the batter. A slight appeal, but certainly that was... The current run rate is 6.28. We are live from Pubergao Krida Shikhar Pratishthan PKSP. The call is for the second. They are running hard and they should get it very much comfortably. Yes, they do. This is very good piece of running between the wickets. Good calling from Khaled as well. And good response from Rakib. As I was talking about PKSP, this is a fine destination if you are eager to learn cricket because they have all sorts of international quality facilities like gym, indoor, and then the swimming pools as well. The best coaches of the country are all set to train you for being a very good cricketer.
After 11, it's 70 for 3. This is the batting card. Fayaz bin Sajjad has been the pick of the batters. 34 from 25. Fazlur Rabbi 7 from 9. Sabit Hussain couldn't flourish today. Scored 3 from 8 deliveries. Rakib Hussain Rabbi is looking good. 12 from 19. And his partner Khalid Masood just made his way out there in the middle. Scored 3 from 5. Yes, they need to accelerate, but the bowling cards of Laila group, that just needs to be a bit better, I guess, because AKZ Shipon has already delivered 3 overs, has given away 18 runs, which is absolutely decent, except Walid bin Hassan Chaudhry. All the bowlers were decent, and they were well controlled as well, I must say. MD Yasin Hussain Pinku with his second over. Begging pardon, with his third over. No, this is not his second over. First over. Attempt of a late cut towards short third, and they get a single as well. The spinners are getting some advantage from this 22 yards. Once again, a quick single taken that could be risky, but the batters were swift enough to exchange their position. As I was talking about the wicket, it's offering something to the spinners, especially the left-arm spinners. We have seen Shaun, and in the previous over that was Shipon also delivered a very good over, I must say. Some good deliveries were there, so for that reason, the left arm spin is getting continued. Once again, that's straight to the man. Only 3 runs from 4 deliveries in this over. That one kept very low. The batter went down on his knees to slog it over mid-wicket, but due to the height, he just could not make the connection with the bat. Last ball of the over number 12 is coming up. Some turn on offer. Will just be a single. Oh dear, there was an attempt of a second run, but went back to the crease. After 12, it's 74 for 3. PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament এর নবম সিজনে আমরা আছি, যেটা অর্গানাইজ করা হয়েছে টিকে স্পোর্টস পক্ষ থেকে। আজকে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল বিটুইন SPZ Boyz এবং লাইলা সিসি। প্রথম 12 ওভার থেকে 74 রান তুলতে সক্ষম হয়েছে SPZ Boyz। ফায়াজ বিন সাজ্জাদ দলীয় অধিনায়ক, তিনি বেশ ভালো একটা শুরু করেছিলেন আই মাস্ট সে, কিন্তু সেটাকে বেশ খুব একটা লম্বা করতে পারেননি। সে আক্ষেপটা অবশ্যই তার মধ্যে থাকবে। শেষ 8 ওভার শুরু হচ্ছে প্রথম ইনিংসের, এবং এখন থেকে ব্যাটাররা চেষ্টা করবেন তারা যেন একটু হাত খুলে খেলতে পারেন এবং কিছু বিগ শটস খেলে রানটাকে অবশ্যই অ্যাটলিস্ট অ্যাবাভ 160 তে নিয়ে যেতে পারেন। দ্য ক্যাপ্টেন অফ SPZ Boyz
ফায়াজ বিন সাজ্জাদ তিনি টস জেতার পর বলেছেন যে তারা অ্যাটলিস্ট 170 to 180 রান স্কোর করতে চান। আউটসাইড অফ স্টাম্প ছিল, জাস্ট গাইড করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানের দিকে, একটি রান পেয়ে যাবেন। সো এখান থেকে এই পজিশন থেকে যদি আরও 100 রান বা 90 রান করতে হয় এসপিজেড বয়েজকে, তাদের অবশ্যই কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে একজন ব্যাটার তিনি যেন ধরে খেলেন এবং অপরজন যেন স্ট্রাইকিংয়ের দায়িত্বটি নেন, কারণ দুজন একসাথে আসলে বড় শট খেলা শুরু করলে সেটা প্রবলেমেটিক হতে পারে দলের জন্য এবং রিস্ক বাড়াতে পারে। সো একজন অবশ্যই অ্যাঙ্করিংয়ের দায়িত্বটি নেওয়া উচিত এবং আরেকজনের বড় শট খেলা উচিত। দেখা যাক সেই রোলটা কে প্লে করেন। আরেকবার বল কিছুটা নিচু হয়ে আসলো, একেবারেই ব্যাটার সাথে কানেকশন হয়নি, স্ট্রেট টু দ্য কিপার, ডট বল। এবং এই ব্যাপারটি কিন্তু আমরা স্পিনারদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করেছি যে বলটা যখনই পিচ করছে আউটসাইড অফ স্টাম্প, কিছুটা ফুলার লেন্থ ডেলিভারি হচ্ছে, তখন কিন্তু বল খানিকটা নিচু হয়ে যাচ্ছে এবং ব্যাটারদের জন্য সেটা প্রবলেম ক্রিয়েট করছে বড় শট খেলার ক্ষেত্রে। সো সেকেন্ড ইনিংসে যদি এরকম ঘটনা ঘটতে থাকে এবং পিচে কিন্তু তখন আরও খানিকটা বাউন্স লো হয়ে যাবে, সো ইটস গানা বি অফকোর্স প্রবলেমেটিক। এবারে খানিকটা এক্সট্রা বাউন্স, দ্যাটস ইন্টারেস্টিং। যেটা বলছিলাম যে কিছু বল নিচু হয়ে আসছে, কিছু বল আবার বেশ খানিকটা হাইটও পাচ্ছে, কিছুটা বাউন্স পাচ্ছে, যেরকম এটি আমরা দেখলাম একটা রাইজিং আপ ডেলিভারি ছিল ফ্রম রাউন্ড দ্য উইকেট। আবুল হোসেন তার ব্যক্তিগত প্রথম ওভার নিয়ে বেশ ভালো একটি শুরু করেছেন, আই মাস্ট সে। 3 ওভার বল করেছেন, সোফার একটি মাত্র রানই দিয়েছেন এবং অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম অবশ্যই এটাকে ভালো বলতেই হয়। আশা করছি তিনি শেষটাও ভালো করবেন। ও দারুণ শট, ফিল্ডার আছেন কিন্তু না, তার মাথার উপর দিয়ে বল চলে গেল 6টি রানের জন্য। দারুণ শট, জাস্ট ওভার দ্য ফিল্ডার, যেটাকে ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি খানিকটা উপর দিয়ে। কিছুটা রিস্কি হতে পারতো যেহেতু ফিল্ডার ছিল এবং টাইমিংটাও খুব যে বেশি ভালো হয়েছিল সেটা বলবো না, বাট দ্যাট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি এনাফ টু টেক দ্য বল আউট অফ দ্য পার্ক। এবং অফকোর্স ওয়েলকাম বাউন্ডারি। যখন প্রশংসা করছিলাম আবুল হোসেনের, ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি একটি ছক্কা কনসিড করে আসলে ওভারটা যে ভালো একটা শুরু করেছিলেন সেটাকে খানিকটা মাটি করে দিলেন বলতে হবে। বাট গুড কাম ব্যাক, ভেরি গুড কাম ব্যাক ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ডেলিভারি, যেখানে তিনি 6-এর জন্য আসলে হিট পেয়েছেন। সিম্পল সিঙ্গল টুয়ার্ডস পয়েন্ট এবং 82 3 উইকেট হারিয়ে এসপিজেড বয়েজ 13তম ওভারে খেলা চলছে। এবং এখান থেকে আসলে যেটা বললাম যে তাদের আসলে হাত খুলে খেলা উচিত। রাকিব আছেন, 24 বল খেলে মাত্র 15 রান করেছেন, অবশ্যই একটি টি20 সুলভ ইনিংস নয়। এখন তিনি যে বলগুলো বেশি খেলেছেন বা ডট বল খেলেছেন সেগুলোকে তার পুষিয়ে দেওয়ার জন্য এখন থেকে কিন্তু বিগ শট খেলা উচিত, যতটা সম্ভব রানটাকে যেন বাড়িয়ে নেওয়া যায়। 13 ওভারে খেলা শেষে 83 3 উইকেটে এসপিজেড বয়েজ। সবাই হয় বাংলাদেশে আনাতে না আসলে বুঝতাম না, ভাবতাম যে এটা অনেক সহজ লাগে। সত্য কথা, যদি কিছু করতে হয় তাহলে হাত পরিশ্রম ছাড়া হবে সম্ভব। দিন খেলায় পারবো না, জীবনে কিন্তু লাস্টে ভাগ্যের সাথে থাকা পিঙ্কু, হ্যাঁ পিঙ্কু, রাইট, পিঙ্কু কন্টিনিউ করছেন তার ব্যক্তিগত কোটার শেষ ওভার, কিছুটা ঝুলিয়ে দিয়েছেন, অফ স্টাম্পের বাইরে কাট করেছেন একটি সিঙ্গেল। এবং পিঙ্কু বেশ ভালো বোলিং করেছেন, আই মাস্ট সে। আগের ওভারে বেশ ইকোনমিক্যাল ছিলেন এবং 3.1 ওভার বল করে যখন একজন বোলার মাত্র 14 রান দেন একটি টি20 ম্যাচে, অবশ্যই সেটাকে ভালো বলতেই হয়। ভেরি মাচ ইকোনমিক্যাল বোলিং। হ্যাঁ, তিনি উইকেটে দেখা পাননি, সেটা একটা ড্রব্যাক, বাট সেটা বাদ দিলেও আসলে রান আটকানোর যে কাজটা সেটা কিন্তু বেশ ভালোভাবে করেছেন পিঙ্কু, আই মাস্ট সে। এবং টি20 ক্রিকেটে আসলে উইকেট নেওয়ার চেয়ে রান আটকানোটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, অবশ্যই উইকেটের জন্য সবাই বোলিং করে, উইকেট একটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কিন্তু যখন আপনি ব্যাটারকে বেঁধে রাখতে পারেন, তার কাছ থেকে আপনি ডট বল আদায় করতে পারেন, বা ডট বল আদায় করতে না পারলেও যখন আপনি অতিরিক্ত রান কনসিড করেন না, কোনো বাউন্ডারি কনসিড করেন না, তখন কিন্তু সেটা অনেক বেশি অ্যাডভান্টেজেস আপনার দলের পক্ষে, এবং সেই কাজটি কিন্তু দারুণভাবে করেছেন পিঙ্কু। সোফার জাস্ট 16 রান দিয়েছেন এবং জাস্ট 3টা বল বাকি,
24টা বল তিনি করবেন সোফার, 21টা বল অলরেডি করে ফেলেছেন। 21 বল থেকে 16 রান দেয়া অবশ্যই প্রশংসনীয় টি20 ক্রিকেটের বিচারে। নিয়ে আসেন ওভারে চতুর্থ বল, আরেকবার আউটসাইড অফ স্টাম্প, আপিল হয়েছিল খানিকটা, বাট অবশ্যই ব্যাটের সাথে কোনো কানেকশন হয়নি। এই কাজটি তিনি বেশ ভালো করছেন, একটা পার্টিকুলার জোন মেনটেন করছেন আউটসাইড অফ স্টাম্পের বাইরে, এবং কিছু সময় বলগুলোকে তিনি ভেতরে ঢুকিয়ে আনছেন, যেগুলোকে আমরা আর্মার ডেলিভারি বলি ক্রিকেটের ভাষায়, এবং কিছু সময় তার বলগুলো লাইনটা হোল্ড করছে। সো দ্যাটস বিকামিং আ বিট কনফিউজিং ফর দ্য ব্যাটার্স, হুইচ ওয়ান দে শুড প্লে আর হুইচ ওয়ান দে শুড ডিফেন্ড, এবং এই কনফিউশনটা ক্রিয়েট করেই কিন্তু পিঙ্কু বেশ কিছু ডট বল আদায় করতে পেরেছেন। এবং সোফার যেটা বলছিলাম যে দারুণ দারুণ ইকোনমিক্যাল বোলিং তার কাছ থেকে আমরা দেখেছি। আরেকটি সিঙ্গেল, চোদ্দতম ওভারে খেলা শেষে 88 3 উইকেটে স্পেসি বয়েজ। রাইট, ম্যাচ সামারি। SPZ বয়েজ 14 ওভারে খেলা শেষে 88 3 উইকেটে ফায়াজ বিন সাজ্জাদ দলীয় অধিনায়ক। তিনি দারুণ ব্যাট করছিলেন, শুরুতে 34 রান করেছেন 25 বল থেকে, এবং তার ইনিংসটাই আলটিমেটলি SPZ বয়েজকে একটা দারুণ মোমেন্টাম দিয়েছে আসলে ইনিংসটাকে ক্যারি করার জন্য, এবং সেটা যে খুব ভালোভাবে করতে পেরেছেন আই ওয়ন্ট সে দ্যাট। তাদের ব্যাটাররা তারা খানিকটা আসলে খাবি খেয়েছেন, উইকেটও হারিয়েছেন রেগুলার ইন্টারভ্যালের মধ্যে, বাট এখন একটা পার্টনারশিপ গ্রো করছে অফকোর্স। আর 6 ওভার বাকি আছে, এখন থেকেই তাদের অবশ্যই উচিত হাত খুলে খেলা শুরু করা, যেটা আমি অলরেডি বলছিলাম। শিপন তিনি এসেছেন পরবর্তী ওভারের জন্য, স্টেপ আউট করে বড় শট খেলার প্রচেষ্টা, ব্যাটে বল একেবারেই করতে পারেননি। আরও একটি ডট বল, এবং শিপনের কাছ থেকে দারুণ একটি ওভার আমরা কিন্তু আগেও দেখেছি, যেখানে তিনি দারুণ আর্মার ডেলিভারি দিয়ে একটি উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। দ্যাট ওয়াজ হিজ অনলি উইকেট সোফার। এবং আর্মার আসলে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে এই পিচে, সেটা আসলে শিপনকে না দেখলে আসলে বোঝাটা কিছুটা কঠিন হতো, কারণ দেয়ার ওয়াজ স্পেস অ্যান্ড দ্য বল ওয়াজ কামিং ব্যাক ইন উইথ দ্য আর্ম, এবং অ্যাবসলিউটলি জাস্ট কনফিউজ দ্য ব্যাটার। ভেরি ওয়েল ডান। ও এবারে কিন্তু দারুণ কানেকশন, অসাধারণ টাইমিং, একেবারে উঠতে উঠতে সীমানার বাইরে বল চলে গেল 6টি রানের জন্য। দুর্দান্ত দুর্দান্ত, দেখার মতো শট। যেটি বলছিলাম, আর্মার ডেলিভারিগুলোকে দারুণভাবে পিক করেছেন রাকিব। তিনি জানতেন বলটা ভেতরের দিকে আসছে উইথ সাম সিরিয়াস স্পেসটাকে দারুণভাবে ইউটিলাইজ করে একেবারে প্রপার টাইমিং, এবং যা হওয়ার ছিল সেটি হয়েছে। বল চলে গেল উড়ে উড়ে একেবারে সবার চাইতে দূরে 6টি রানের জন্য। গুড কামব্যাক, আই মাস্ট সে গুড কামব্যাক। একটা প্রচেষ্টা ছিল থার্ড ম্যান অঞ্চলের দিকে স্টেয়ার করে দেওয়ার একটি সিঙ্গেলের জন্য। ইনফ্যাক্ট সিঙ্গেল না, সেখানে আসলে বাউন্ডারিও হতে পারতো যদি শর্ট থার্ড ম্যানকে আসলে বিট করতে সক্ষম হতো, বাট সেটি হয়নি সেক্ষেত্রে। Once again an armor delivery, এবং যেটা জোরের উপর বল করা, হিটিং দ্য ডেক হার্ড, সেই কাজটা কিন্তু বেশ ভালোভাবে করছেন। AKZ শিপন এবারে খানিকটা স্লোয়ার ডেলিভারি, হালকা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, এবং দারুণ অসাধারণ রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস। বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে 2টো রান কালেক্ট করে ফেললেন দু ব্যাটার। আউটস্ট্যান্ডিং, অ্যাবসলিউটলি আউটস্ট্যান্ডিং। রানিং বিটুইন দ্য উইকেটসে SPZ বয়েজ সো ফার আউটস্ট্যান্ডিং। তাদেরকে আসলে অনেক কিছু নিয়ে সমালোচনা করা যেতে পারে, বাট এই ব্যাপারটিতে তারা একেবারে টপ নচ। লাস্ট বল অফ দ্য ওভার, it was short, it was wide and beautifully cut away. There is a man in the deep. He collects and sends back to the keeper. So after 15, it's 98 for 3, and there will be a change in the com box once again. For the last exciting 5 overs, Pramto Dionoy will be with you in the com box.
টেনের গেছে, পিঙ্কুটাও গেছে। 3 10 13 13 10 27 রান করছে। শিবন 28 রান খেয়েছে, এক উইকেট নিছে। উইকেট নিছে। তারপর হচ্ছে তাওহিদ তুমি 28 রান কেমনে দাও? তুমি 22 রানটা তুমি বোলিং এ দাও। 22 রানে এইখানে আমার ডট দিয়ে আছে, এটা আমি জানি তো তুমি একবার দাও। যাহার আমাদের এদিকের জন্য একটু খোলা লাগবে। ধন্যবাদ আলিফ। শেষ 5 ওভারের ম্যাচ বাকি প্রথম ইনিংসে। এসপিজেড বয়েজ টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং 98 এই মুহূর্তে 3 উইকেট তারা হারিয়ে সংগ্রহ করেছে। লায়লা গ্রুপ খুব একটা অখুশি হবে না এখান থেকে, রানটা যদি 150 বা 160-এও বেঁধে রাখতে পারে একটা ভালো কিন্তু সুযোগ থাকবে লায়লা গ্রুপের কোয়ার্টারের বাধা টপকে সেমিতে যেতে। Yes, absolutely knockout match, taste of knockouts. 16তম ওভারটা করতে আসছেন সরকার। What a shot! পুল করেছিলেন কিন্তু ব্যাটে বলে ঠিকঠাক মতো করতে পারেননি। পুরোপুরি ভুলও বলা যাবে না, বাট দুর্দান্ত বোলিং সরকারের। টাইট লাইন এন্ড লেন্থ, একদমই স্টাম্প টু স্টাম্প লাইনে বোলিং বা একটু অফ স্টাম্পের বাইরের করিডোর ছাড়া খুব একটা বেশি কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট করছেন না সরকার নিজের বোলিং নিয়ে, যার ফলটা পাচ্ছেন স্টিকিং টু দ্য বেসিক, যেটা আমরা বলি ক্রিকেটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার এই সময়। শুধুমাত্র সেই কাজটাই করছেন, উইকেট আদায় করতে না পারলেও ইকোনমিক্যাল বোলিংটা করে চলেছেন এখন পর্যন্ত। 3.1 ওভারে 11 রান সরকার অন সং। এবার কিন্তু কাট করেছেন, স্ল্যাশড ইট হার্ড, সৌভাগ্যই বলতে হবে সেখানে মোহাম্মদ খালেদ মাসুদের। অফ স্টাম্পের বাইরেই বলটা ছিল, একটা এজ হয়ে তারপর কিন্তু ডিপ থার্ড ম্যান অঞ্চল দিয়ে বের হয়ে গেছে বাউন্ডারির উদ্দেশ্যে। ভেরি আনলাকি। রিপ্লে দেখে নিচ্ছি আবারও। এবং এই পিচে যেটা বলছিলাম আগে থেকেই যে বাউন্সটা খুবই আনইভেন, খুবই অননুমেয়, এবং এই বাউন্সটার কারণে কিন্তু এবং আচমকা বাউন্সের কারণে কিন্তু ব্যাটারদের শট খেলতে একটু সমস্যা হচ্ছে। এই বলটাও যেরকম গুডল্যান্ড থেকে বেশ খানিকটাই লাফে উঠেছিল, যার কারণে সেই এলিভেশনটা পেয়েছিলেন সেই কাটটা করার। সুপার কাভার থেকে এবার একটি রান পেয়ে যাবেন ব্যাটার। বাউন্ডারির মাধ্যমে কিন্তু 100 পার করে ফেলেছিল। বিপদ বিপদ ঘটতে পারত সেখানে। একদমই যোগাযোগ ছিল না, এবং থ্রোটা যখন হয়েছে নন স্ট্রাইকিং এন্ডে, তখন কিন্তু নন স্ট্রাইকিং এন্ড থেকে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছিল সেখানে খালেদ মাসুদ। একটি রান নিয়ে 2 রান নেওয়ার চেষ্টা ছিল। But he was nowhere there to take that run. একটা রিভার্স স্কুপ, ব্যাটে বলে করতে পারেননি। আগেই দেখেছিলেন যে পজিশনে যাচ্ছেন ব্যাটার, যার কারণে কিন্তু লেগ বা মিডল স্টাম্পের ওপরে বলটা দেননি, অফ স্টাম্পের বাইরে বেশ চাতুর্যের সাথে বলটা দিয়েছিলেন, যদিও ওয়াইড লাইন থেকে অনেকটা বাইরে ছিল, যার কারণে আম্পায়ার ওয়াইড সিগন্যাল দিয়েছেন। Fuller overpitched straight up in the air, but short elevation ছিল না। আবারও মিসকিউড একটা শট, কয়েকটা ড্রপ খেয়ে গিয়েছে লং অফ ফিল্ডারের কাছে। আরো একটা রান। এই মুহূর্ত থেকে কিন্তু তারা ব্যাট চালানো শুরু করছে এসপিজেড বয়েজের দুই ব্যাটার। প্রত্যেক বলে বলে তারা অ্যাটেম্প করছে বড় রান বের করার। অফ স্টাম্পের বাইরের বল আবারও। একটু আনইভেন বাউন্স। বারবার বলতে হচ্ছে এই কথাটা, বিকজ খুবই চোখে লাগছে জিনিসটা এবং বেশ লক্ষণীয় যে এখান থেকেও কিন্তু ব্যাটারদেরকে শিক্ষা নিতে হবে যে কিভাবে তারা একটু খাপ খাইয়ে নেবে দ্বিতীয় ইনিংসে স্পেশালি। যদিও এখন এসপিজেড বয়েজের লম্বা ব্যাটিং লাইনআপটা বাকি আছে,
এবং শেষ এই বলটার পরে 4টি ওভার বাকি থাকবে, তারপরে কিন্তু খাপ খাইয়ে নিতে হবে। অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে স্ক্রাম্বল সিম দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সরকার, ফসকে গেছে বল, ওয়াইডের সংকেত। বেশ কঠিন কিন্তু এই উইকেটে খাপ খাইয়ে নেওয়া। রান আসবে ডেফিনেটলি, রান যদি আপনি দাঁড়িয়ে থাকেন, উইকেটটা বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনি স্ট্রোক খেলতে পারবেন। শুধুমাত্র ফাইন টিউনিং করতে হবে যে কোন বলটাতে কোন শটে অ্যাটেম্প্ট করবেন আপনি। এই ফাইন টিউনটা করে নিলে কিন্তু এই উইকেট থেকে রান বের করাটা তুলনামূলক সোজা। পরবর্তী বল, কভার ড্রাইভ, খানিকটা লফটেড ছিল, দুর্দান্ত গ্যাপ বের করেছেন। দুজন ফিল্ডার ছিলেন সেখানে, একটা ডিপ কভার পয়েন্টে এবং একজন ডিপ এক্সট্রা কভারে। তাদের ঠিক মাঝখান দিয়ে সুইপার কভার বরাবর 4টি রান আদায় করেছেন। একটি বাউন্স, 4টি রান ব্যাটারের ব্যাটে। ওভারে সমাপ্তি, 16 ওভার শেষে 112 3 উইকেটে এসপিজেড বয়েজ। রাকিব হাসান রাব্বি 30 রান নিয়ে অপরাজিত আছেন 35 বল থেকে, এবং মোহাম্মদ খালেদ মাসুদ 24 রানে অপরাজিত আছেন 19 বল থেকে। তবে এদের কেউই নয় ফায়াজ বিন সাজ্জাদ আউট হওয়ার আগে 33 রান করে গেছেন। বোলিং পার্সপেক্টিভের যাওয়ার আগে বলবো পার্টনারশিপের কথা। এই পার্টনারশিপটা বেশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। 45 রানের পার্টনারশিপ 35 বল থেকে, রাব্বি এবং খালেদ মাসুদের মধ্যকার এই পার্টনারশিপটা বেশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে লায়লা গ্রুপের জন্য। শিপন, তৌহিদ প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছেন এবং তাদের সাথে সাথে উইকেট পেয়েছেন ওয়ালিদ। 3টি উইকেট, 7টি উইকেট তাদের হাতে। এসপিজেড বয়েজের কথা বলছি। They have been phenomenal so far, trying their shots, trying their luck. They are giving away everything, and why not? Because 7 wickets left so far. Low full toss, a gentle drive at the straightish part of the ground. 2 more runs been taken. Good running between the wicket, except those little miscommunication in the ground. The rest of the things are going very well for SPZ Boyz. Wild full toss down the leg. Wide signal by the umpire. Might have got his hands out from the ball's grip and missed that gripping completely. At this stage, wides are very much unproductive for Laila Group. Good bowling though. Yorker, a bit slower Yorker for the batter. Got him surprised a bit. Conceded 3 consecutive wides in his first over, Walid. But after that, coming back well. Brilliantly bowled, a bit of pace, a bit of straight seam action. Very interesting seam position and the bowling action of Walid. A bit of crisscrossed hand action of Walid led him to generate sheer pace, but he is missing his line and length completely. Trying so hard to utilize the pitch condition and to bowl in a bit of angling position from wide of that over the wicket. And for that exact reason, he just losing his control from the ball. Let's look again. Yes, look at that wide angle run up and action, beautifully picked up, pulled it nice, couple of bounces for a boundary to that deep mid wicket. What a shot! Rakib Hassan Rabbi. And the exact thing I was talking about, Walid, his crisscrossed action and wide run up. Let's see again. He's just missing his line and length again and again for that wide run up action. Again,
lost his line. Wide signal by the umpire. He needs to fix his bowling action and bowling mark also, and try to bowl closer to the umpire. This has been so far a weak link for Walid, that he can't find his line and length properly. Again, just down the leg. Brushed up to the pads. Couldn't time it well. Rare dot ball. Got it nice towards the backward point. Another single been taken. 17 gone. It's 1-2-4 for 3. SPZ Boyz. 3 overs left from here. Eighteenth over starting on. They've got a good foundation, SPZ Boyz. 1-4 for 3. Projected score kind of 150 plus from here. Tohidul. The first ball coming a bit down the track to utilize Tawhid's line and length and pace. Made that ball complete fuller and guided towards that long on for another single. The intention is very much clear. Brilliantly played, picked it up nicely, high up in the air, and just cleared that boundary with a drop. 1 bounce and 4 runs by Muhammad Khalid Masood. What a shot! Standing upright onto his crease and utilized the ball perfectly. Absolute stunner from Khalid Masood. 29 of 21. He is the man to watch. A bit of scramble sim presentation. Driven nicely through that cover drive. Bisecting 2 fielders. Back-to-back boundary for Muhammad Khalid Masood. He is in song. It was fuller, wider, and there to be hit. Driven beautifully through that deep extra cover for a boundary. And things to bother now for Tawhidul and Laila group. Need to fine tune a bit. Again, a bit uppish. Kind of half helicopter. Approached by Muhammad Khalid Masood. Couldn't finish well due to the lack of pace from the bowler. Intelligent bowling, but equally intelligent batting from Muhammad Khalid Masood. Whenever he saw the bowler to have that scramble seam presentation to that fuller length, he just timed it with that half-hearted approach towards that deep mid-wicket for a single. Again, he's maximizing the leg side, but this time only a single, I guess.
Couple of runs been taken. Very good running between the wicket. The initial discomfort has been removed now. And they have been talking well, communicating well, and picking the balls very well for having those boundaries and over boundaries. Last ball of the 18th over. Scoop been practiced, and it beautifully played for a boundary through that deep fine leg. That's classy. Just reminding us the vintage Ashraful. Yes, the legendary Mohammad Ashraful. What a shot from there by Ragib Hossain Rabbi. Finishing the over with a high tone. 140 for 3 after 18. SPZ Boyz. যেন আশরাফুলকে মনে করে দিলেন সেখানে রাকিব হাসান রাব্বি, সেই ক্লাসিক স্কুপ, অ্যাশ স্কুপ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে 2007 বিশ্বকাপে সেই শটগুলোর কথাই বলছিলাম। এবং সেই মোহাম্মদ আশরাফুলের অধীনে যদি কোচিং করাতে চান, তার পাশাপাশি দেশসেরা কোচ সারোয়ার ইমরান এবং সাবেক গতি তারকা মোহাম্মদ তারেক আজিজ খান সবাই কিন্তু আছে এই পিকেএসপি একাডেমিতে। অত্যাধুনিক অনুশীলন ব্যবস্থা, 48টা উইকেট, ইনডোর আউটডোর ব্যবস্থা, আবাসিক অনাবাসিক সুযোগ সুবিধা সবকিছু পাশাপাশি কিন্তু ক্রিকেটটাকে বড় করে দেখছেন তারা। এবং আপনার সন্তানকে যদি ভবিষ্যতের তারকা বানাতে চান টাইগার স্কোয়াডের, তাহলে কিন্তু অবশ্যই চলে আসতে পারেন এই পিকেএসপি একাডেমিতে। ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে এবং অনুশীলন কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে জানুয়ারি থেকেই। সেই সাথে প্রথম বলটাও কিন্তু হয়ে গেল এই 19তম ওভারের। ওয়ালিদ কন্টিনিউ করছেন। ডট বল খুবই রেয়ার, মিড উইকেটে ফিল্ডিং হয়ে গেছে, একটি রান, সেই দর্শনীয় একটা শট পিক আপ করেছেন হাওয়ায় উড়ে উড়ে, বল চলে গেল স্টেডিয়ামের বাইরে। দুর্দান্ত শট, ছক্কা খালেদ মাসুদের ব্যাটে, বলে যেন পাখা ছিল, উড়ে উড়ে চলে গেল স্টেডিয়ামের বাইরে। শটটা দুর্দান্ত ছিল সেখানে খালেদ মাসুদের। খালেদ মাসুদ শুনলেই কিন্তু আমরা পাইলট নামটা অটো উচ্চারণ করে ফেলি, এবং সেই পাইলটটাই আমরা দেখলাম খালেদ মাসুদের ব্যাটে দুর্দান্তভাবে চলে গেল বাউন্ডারির উদ্দেশ্যে। আবারও ভেরি স্লপি, একদমই বাজে বোলিং ওয়ালিদের, এবং তার পাশাপাশি স্লপি ফিল্ডিং উইকেটের পেছনে। একটা রান কনসিড করে ফেলেছেন ওয়াইড সূত্রে তো অবশ্যই, এবং বাউন্ডারিটাও পেয়ে গেছেন ডিপ ফাইন লেগ অঞ্চলে। 150 পূর্ণ হয়ে গেছে এসপিজেড বয়েজের। উড়ন্ত সমাপ্তির দিকে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে এসপিজেড বয়েজ। দিস ইজ সো অ্যালার্মিং। ওয়ালিদ যে অসুবিধার কথা বলছিলাম, যে বারবার ওভার দ্য উইকেটে এসে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করতে যান এবং একটু ওয়াইড রিলিজ পয়েন্ট থেকে বলটা কিন্তু পিচ করানোর কারণেই লাইন এন্ড লেন্থ খুঁজে পান না। এই কারণে কিন্তু রাউন্ড দ্য উইকেটে গিয়ে বোলিংটা করলেন এবার, এবং এই কারণেই খানিকটা লাইন এন্ড লেন্থ বেশ ভালো মতোই খুঁজে পেয়েছেন ডানহাতি ব্যাটারদের জন্য। এবং এইটার কথাই বলছিলাম, যদি রাউন্ড দ্য উইকেটে এসে আপনি এই অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করতে যান, বিকজ আপনি এই ম্যাচের মধ্যে আপনার হয়তো সেই রিলিজ পয়েন্টটা ঠিক করতে পারবেন না। সো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক আ বিট ডিফারেন্ট। আবারও সেই স্কুপ শটটা মনে করে দিয়েছেন রাকিব এই মুহূর্তে। অ্যাশ স্কুপ না, রাব্বি স্কুপের মাধ্যমে বাউন্ডারি আদায় করেছেন সেই ডিপ ফাইন লেগ অঞ্চল থেকে। দুর্দান্ত শট। রাকিব দেখছিলেন যে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করতে কিন্তু ওয়ালিদ এবং তার অ্যাঙ্গেল এবং তার বোলিং লাইন ঠিক করতেই রাউন্ড দ্য উইকেটে এসছেন। সো সেই অফ স্টাম্প বা মিডল স্টাম্প করিডোরে এই বলটা থাকবে, সেখান থেকে জায়গাটা করে সাফল করে দুর্দান্ত স্কুপ করেছেন। আবারও রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে দুর্দমনীয় এসপিজেড বয়েজের এই দুজন ব্যাটার। একটির জায়গায় দুটি রান,
and that's been so far the decisive moment in this batting innings. পুলটা করেছিলেন বাট ব্যাটে বলে স্বাচ্ছন্দ্য করতে পারেননি, ফিল্ডার ছিল সেখান থেকেও 2টি রান আদায় করে নিয়েছেন এবং ডাইভিং এ ফোর্টে যেভাবে যাচ্ছেন বারবার, ফুল টস, বিমার ইট ওয়াজ, ভুল করেছেন, হয়তো ক্যাচ উঠবে, ক্যাচ নিয়েছেনও কিন্তু আম্পায়ার আগে জানিয়েছিলেন ইটস নো বল। ওয়ালিদের জন্য দিনটা একদমই শুভ যাচ্ছে না। নো বল তো ছিল এবং সেখানে দৌড়ে একটি রান নিয়েছেন, আরো 2টি রান যুক্ত হয়ে গেছে, 46 রান কনসিড করেছেন তৃতীয় ওভারের একটা বল বাকি থাকতেই ওয়ালিদ। দিস ইজ নট হিজ ডে আনডাউটেডলি। অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে, ফ্রি হিট ছিল, দুর্দান্ত একটা কভার ড্রাইভ করেছেন শেষ মোমেন্টে এবং সীমানা দড়ির ওপারে কিন্তু বলটা সীমানা দড়ি ছুঁয়েছে কিনা। আবারও রিপ্লেতে দেখবো, দুর্দান্ত শট কভার ড্রাইভের মাধ্যমে সেখানে রাকিবের এবং একদম শেষ মোমেন্টে সীমানা দড়ির সাইড থেকে বলটা ফিরিয়েছেন ফিল্ডার। নতুন ব্যাটার নেমে গেছেন বিকজ রিটায়ার্ড আউট হয়ে ফেরত গেছেন সেখানে ব্যাটার। লং অনে একটা সিঙ্গেল নাকি দুটোর জায়গায় যাবেন না, একটা নিয়ে থাকবেন সেখানে। রাকিব রাব্বি রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে ফেরত গেছেন ডাগ আউটে। খালেদ মাসুদ, তার কাছে কিন্তু এখন দায়িত্ব এই স্কোরটাকে আরো সামনে এগিয়ে নেওয়ার। ওবায়দুল্লাহ নতুন ব্যাটার হিসেবে নেছেন, ওবায়দুল্লাহ শুভ, দুর্দান্ত পিক আপ শট, মিসফিল্ডের সৌজন্যে এবারও কিন্তু ডিপ স্কয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে বাউন্ডারি পেয়ে যাবেন ব্যাটার। ভেরি স্লপি। কোয়ার্টার ফাইনালে এরকম ফিল্ডিং দলের জন্য অবশ্যই বিপদের বড় একটা কারণ। একদমই বোনাস ছিল শটটা, ব্যাটে বলে বেশ ভালো মতোই ফ্লিক করেছিলেন। পরবর্তী বল লো ফুল টস করেই বলটা করেছেন সেখানে তৌহিদুল, গাইড করে দিয়েছেন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে ডিপ মিড উইকেটের দিকে, আরো একটি রান। ইনিংসের শুরুর দিকে ছাড়া কিন্তু খুব বেশি ডট বল কনসিড করেননি এসপিজেড বয়েজের ব্যাটাররা এবং এটা কিন্তু পার্থক্যটা গড়ে দিয়েছে বেশ স্পষ্টভাবে। বাউন্ডারি আসছে, ওভার বাউন্ডারি আসছে, এবার তার পাশাপাশি স্কোরবোর্ডটা একদমই চলমান। পরবর্তী বল স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, ওবায়দুল্লাহ শুভ বড় শট খেলার চেষ্টা করেছেন, স্কোয়ার লেগ থেকে একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন সেখানে। খালেদ মাসুদ ব্যাক অন স্ট্রাইক, 2 রান দূরত্বে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের অর্ধশত থেকে। 170 তো নিঃসন্দেহে হচ্ছে, 180 কে তো টার্গেট করতে পারে শেষ 2 বলে যদি বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারি কনসিড করে ফেলতে পারে।
এসপিজেড বয়েজ এবং খুবই অসম্ভব কিছু নয় সেটা। খালেদ মাসুদ অন স্ট্রাইক, পঞ্চম বল, ফুল টস ছিল, বলতে না বলতেই সেই বড় শট, কমেন্টেটরস ব্লেসিং মনে হচ্ছে, সীমানা ছাড়া করেছেন সেই কাউ কর্নার অঞ্চল দিয়ে, দুর্দান্ত শট। খালেদ মাসুদ একদম পাইলটীয় ভঙ্গিতেই এই ইনিংসটাকে পাইলটিং করে নিয়ে যাচ্ছেন বড় স্কোরের দিকে। নিজের ব্যক্তিগত 54 রান পূর্ণ হয়ে গেছে, অর্থাৎ 50 পূর্ণ হয়ে গেছে মাত্র 30 বল থেকে। 180 খুবই সম্ভব এখান থেকে, শেষ বলটা বাকি। ব্রিং আপ দ্য বল। যেভাবে মাঠ ছাড়া করছেন এসপিজেড বয়েজের ব্যাটাররা, রাব্বি ছিলেন কিছুক্ষণ আগে, এই মুহূর্তে খালেদ মাসুদও কিন্তু আরো বেশি হিটে যাচ্ছেন এবং যাবেনই না কেন, একদম ফ্রি লাইসেন্স পেয়ে গেছেন। শেষ বল বাকি 20তম ওভারের খেলার। একটা বাউন্ডারি হবে, বাউন্ডারি দিয়ে কি 180 রানের একদম এক্সাক্ট টার্গেট দেবে কিনা এসপিজেড বয়েজ, নাকি তার চেয়ে বেশি রান করতে পারবে একটা 6-এর মাধ্যমে। হিটিং জোনে গেছেন, বাট দুর্দান্ত বোলিং, নিশ্চিতভাবে রান আউট হবে। ফুলারল্যান্ড ডেলিভারি ছিল, স্ট্রেট ড্রাইভ করার চেষ্টা ছিল সেখানে খালেদ মাসুদের, বাট হাতে বলটা পেয়ে গেছিলেন তৌহিদ। রান আউটটা করতে বিন্দু মাত্র অসুবিধা হয়নি। 179, 81 কিছুই হলো না শেষ পর্যন্ত। 175 রানে কিন্তু আটকে গেল এসপিজেড বয়েজ। সো তারা তাদের লক্ষ্যে বেশ ভালো মতোই কিন্তু আছে, যেটা বলছিলেন টসের সময় দলীয় অধিনায়ক। এসপিজেড বয়েজ প্রথমে টস জিতে ব্যাটিং করতে নেমে ফায়াজ বিন সাজাদ দলীয় অধিনায়ক 33 করেছেন 25 বল থেকে। তাকে বেশ ভালো মতো সঙ্গ দিয়েছেন লোয়ার একদমই মিডল অর্ডারের দুজন ব্যাটার রাকিব হাসান রাব্বি এবং মোহাম্মদ খালেদ মাসুদ। 52 এবং 54 করে অপরাজিত ছিলেন দুজন। এবং বোলিং কার্ডটা যদি দেখে নেই, 3টা উইকেটই মাত্র তুলতে পেরেছে, বাকি 2টো রান আউট। সো একটি উইকেট শিপনের, একটি উইকেট তৌহিদের এবং একটি উইকেট ওয়ালেদ বিন হাসান চৌধুরীর। সো এই ছিল টোটাল সামারিটা। রাকিব রাব্বি এবং মোহাম্মদ খালেদ মাসুদের মধ্যকার 95 রানের পার্টনারশিপটা টক অফ দ্য ইনিংস ছিল এই ফার্স্ট ইনিংসে, এবং এই সম্মিলিত একটা প্রচেষ্টায় 175 রান করতে সক্ষম হয় এসপিজেড বয়েজ। 176 রানের টার্গেটে ব্যাটিং করতে নামে কিছুক্ষণ পরে লায়লা গ্রুপ। ফিরে আসবো আমরা একটা ছোট্ট বিরতির পরে, কোথাও যাবেন না, সাথেই থাকবেন টিকে স্পোর্টসের। বল গেছে পানিতে। বাট বেশিরভাগই বেশ ভালো বাউন্স পাইছে, গেইন পাইছে। উডল্যান্ড তো যেভাবে এখানে উঠতেছে গিফটে আমি পারফর্ম এটার নাম জানি ক্যাম্বার উড নাকি জানি। আমি স্পিনারের বলগুলো দেখিনি তেমন একটা, বাট পেসার সবাই এখানে করে। এটা দেখছিলাম 20 লাখ টাকা। কারা যিনি করলো ওরা চেষ্টা করছে যতটা বেশি টসটা করা টসটা করলে বাউন্স পাচ্ছিল না, তখন হচ্ছে রান কম দিচ্ছে, খুবই কম রান। এই জন্য স্পিনারের রান কম দিক করছে, সব রান দিচ্ছে বিয়ানো কন্ট্রোল খুব ভালো ছিল না, ওদের টানা পিচ স্টপ করে যাবে সেটাও পারেনি। ব্যাক অফ দ্য লেগ দিয়ে দিচ্ছে মাঠে। Right, commendable score. Tough or এই রিও এই রাকিব কত রান করছে তোমার কাছে? শেষ শীত শেষ যতটুকু ছিল 9টা পর্যন্ত। স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এমন একটা জায়গায় খেলা, এখানে টি স্পোর্টসের অফিস পাশে, সেখানে নাকি ব্রডকাস্ট দেয়, ক্যামেরা নাই, ক্যামেরা খালেদ আর হচ্ছে খালেদ করছে 54, আর সেই 11 এমন একটা ক্যামেরা দিয়ে করে। করছে হচ্ছে 52। রিও মানে একটা ক্যামেরা ওইটাও আর এই যে শুভ এই দুই রান না, শুভ তো দুই রান। ভাইয়া একটু ওই পাশে চাপেন তো, এই পাশে মাটি ডাইবা যাওয়ার কারণে নিচে বসে গেছি আমরা। সেদিনও হচ্ছে অনেক ভেজা ছিল, ওদিন তো ভালো ঠান্ডা ছিল,
অনেক ভেজা ছিল। উদাস এই টেবিল সরাই নেবেন এদিকে উদাস ভাই তো ভারী না উঠানো লাগবে না। অলমোস্ট পড়ে যাচ্ছে বিকজ আমার ওয়েট যে ওনার তো ডাবল, সো আমারই নিতে পারতেছে না, উনি তো পারবেন, ওনারটা অনেকখানি টেপে গেছে আর উনি প্রায় পড়ে যাচ্ছে। গ্রাউন্ড সাইড নিচে তো এজন্য দেখা যায় বারবার। এটা হইলে কি ভিতরে করা যাবে? যদি ওই যে উপরটা মিডিয়া বক্স করবে নাকি? যদি দেয় দিয়ে নাকি অফ করে বড় খেলা না হলে কি মানে এরকম অনেক সময় দেয় না মাঠে করে অফ করে দেয়। যে একাডেমি মাঠ তো তোদের তো চুক্তি আছে ঠিক আছে উপর থেকে দিবে। এই বসুন্ধরা এই কবে থেকে হবে শুনতেছি। আমাদের কমেন্ট সবচেয়ে ভালোই ছিল তোমার ওই যে সিটি ক্লাব মাঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা একদম পারফেক্ট ছিল, একদম পাশে কি সুন্দর, পাশে ওয়াশরুম ছিল, তারপর একদম ভিউটা ছিল সুন্দর তোমার দোতলা থেকে। খুবই সুন্দর হ্যাঁ বাতাস আসতো আর ওখান থেকে বসে পুরো মাঠটা একদম সুন্দর। একদম পারফেক্ট দেখা যেত মাঠটা, মানে বল কই যেতেছে না যেতেছে সব দেখা যেত। আমি তো ইয়ের দিকে তাকাইতাম না, স্ক্রিনের দিকে তাকাইতাম না। আমি হ্যাঁ এলএমএস কার্ডটা করলাম, টিকে কার্ডটা করছিলাম, আমি আর আপনি একসাথে একদিন ছিলাম। একদিন ছিলাম না। হ্যাঁ পারফেক্ট ছিল একদম। সিটি ক্লাবের মাঠটাও পায় না। সিটি ক্লাবের মাঠটা হয়তো দেখতে সুন্দর না, ঘাস মরা বাট হ্যাঁ। কমেন্টের জন্য খুব সুন্দর। হ্যাঁ সবচেয়ে প্রেশার ছিল, আপনি তো ওই সময় মনে ছিলেন না, বসুন্ধরা তো হচ্ছে এই টাওয়ারের উপর থেকে করা করছেন না? করছি আমি, করছেন? করছি। মানে তাহলে আপনি আমি একসাথে করিনি। আল্লাহ কি যে অবস্থা, তারপর এগেনস্ট দ্য সান, রোদে কিচ্ছু দেখি না আমি চোখে, আমি কি বলবো। আর এমনিতে আমার সোয়েটিং এর প্রবলেম আছে, আমি তো একটু রোদে গেলেই সেম আমিও তোমার। গোসল হয়ে যায়, আমি ঘামতেছি, আমার চুল চোখ পানি পড়তেছে, এদিক দিয়ে আমি কি বলবো না বলবো, আমার মাথা পড়ে গেল। খেলাই তো টি20 স্যার খুবই অনেক কষ্ট হতো। কারোর উপর থেকে বাইরে ভাই, এটা এত গরম ছিল আর খোলা না সব, তোমার প্রচন্ড গরম লাগতো সকালের দিকে, সব দুপুরের একদম কড়া রোদটা আসে। আর ওই পরেই খাওয়া, ওই পরেই সব কিছু, হ্যাঁ খুবই তো মানে অপরিষ্কার ওই জায়গাটা। বাথরুম করতে গেলে নিচে নেমে হাইটা যাও ওদিকে। কতখানি হেঁটে যাওয়া, কাজবার করে দিয়ে নামছি, যেতে আস্তে আস্তে দেখি 3 নম্বর শেষ। আর একটা পেন ছিল ইউআইউর মাঠটা। হ্যাঁ ইউরোর মাঠে আমার লাকিলি গেছে একদিন করছি আমি, ওখানে আমার পরে নেই, মানে আমি যখন আসি তারপর তো ওখানে ভাই রে ওয়াশরুমে যেতে যেতে। হ্যাঁ ওইদিন আবার কি হয়েছে, ওইদিন সকালবেলা হচ্ছে রবি স্যার টানা করে দিয়ে হ্যাঁ এবার বলছে যে আমি চলে যাবো, বাকিটা তুমি করো, ফাইন। আমি খাইছি, আমি খেয়ে তো হাতটা তো ধুবো তাই না, এই ময়লা হাত কিন্তু আমি শুরু করবো না, হাতটা ধুতে গেছি, ধুয়ে আস্তে আস্তে দেখি 2 ওভার হয়ে গেছে। আমি একা, আর তো কেউ নাই, কে টানবে 2 ওভার কমপ্লিট। দৌড়াই গেছি, বাট স্টিল ইটস আ বিগ। অনেক অনেক ইউআইউর মাঠটা তো বিশাল। তার মধ্যে তো আমি তো ওয়াশরুম চিনি না। ইউআইউর মাঠ তো তোমার হচ্ছে তোমার 2টা মাঠ। আর আমি তো ওয়াশরুম চিনি না, আমার যে খোঁজা লাগছে, খুঁজে করে আস্তে আস্তে দেখি মানুষ জিজ্ঞা করতেছে ইসে গ্রিনে করছিল, গ্রিন ইউনিভার্সিটির মাঠে। গ্রিনে যাই। গ্রিনে আমাদের একবার পড়ছিল এলএমএস। হ্যাঁ গ্রিনে দেখছিলাম একটা, ওই যে ইউনিভার্সিটি ওখানে তো মাঠটা মাঠের সুন্দর। পাশ থেকে হ্যাঁ ওই মাঠটা সুন্দর। গ্রিনে আপনি স্টোরি দেখলেন, আমি দেখি হোয়াট, মানে মাঠের পাশে আছে একটা ফোন দিয়ে বসে দিছে, এমন কম বক্স। হ্যাঁ পরে আল্লাহ, আরে ভাই সব জায়গায় তো একই অবস্থা। ইউআইউ তো অনেক রিস্কি ছিল কি, ওই দিন একদম লাইক লং অন বাউন্ডারির একদম এখানে হ্যাঁ এখানে উঠায় মারলেই বল এসে পড়বে এরকম অবস্থা। একবার তেমন হয়েছে, আসতেছে বল, আমি হচ্ছে চেয়ার নিয়ে শুয়ে পড়ছি, বিকজ ভাই ভাঙুক আমার নিজের বাঁচাইতে হবে। চেয়ার নিয়ে শুয়ে পড়ছি, লাকিলি হচ্ছে ওখানে কোনো প্রবলেম হয় নাই, বাট আমি বসে থাকলে আমার ডিরেক্ট নামে না কেন স্যার আসেন। নামবেন না স্যার? জি 10 মিনিট তো ভাই, 52 এখনো 5 মিনিট বাকি। টাইমলি শেষ করছে মোটামুটি তাই না? হ্যাঁ আজকে টাইম শেষ। কত সের আগে শেষ হয়ে গেছে। ভাই লিটন লিটন ডাকে। আমাদের ম্যাচটা কবে হবে? ঠিক লাগে না, ডাকলেই চলে আসবে, বুঝতে পারবে তো। কি বল লিটন? দাঁড়াই থাকলে হয়ে যাবে, আমি দুটো এমনি দিচ্ছি। কাটা পরে মারো। দেখি
আমি আছি এদিকে ঠিক আছে কারণ আমি যখন লড়ি নেই মাথা মুড়তে গেলাম লাস্টে কি মাইটা গেল এতদিন ওরা আজকে ফুয়াদ বেশি করতেছে নামে না এই না সেই না সবাই টাইম না না আগে টসের আগে স্যার আসেন আসেন স্যার আসবে সারের জন্য এটা টুর্নামেন্ট কমিটির বল সালাম বল দেখলাম মোবাইলটা দাও না ভাইয়া ভাইয়া একটু মোবাইলটা দাও না ওইসব করতেছো ওই যে মাইনাস করতে যাবে তো গলা মিলাচ্ছে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বোধ ভাই বোধ ভাই 1 মিনিট সময় নিছিলেন ম্যাচ করে নেবে টাইম হয়নি স্যার টাইম হলে আমরা নেমে যাবো ওনার অপেক্ষায় বসে থাকুন আমি থ্যাংক ইউ ইয়া থ্যাংক ইউ ক্যামেরা ধর জানে না কেউ জানে ওইটা আছে দেখতে হবে জিনিস তুই আগে আমার এটা শিখা জাদু আছে আমার নাম কেন জাদু আছে আমার শিখাই দিবা জাদু তো জানেন না ভাই জান না চা খাইলে না মাত্র অনলাইন ইনকাম কমিটি ধরেন ভাই আপনার নামে Hello everyone and welcome back with the run chase of the first quarterfinal of PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24. It seems to be a great game. Here's a match summary. SPZ Boyz batting first. They have managed to score 175 with the brilliance of Khalid Masood, scored 54 from just 31 deliveries. And Rakib Hassan Rabbi also accompanied him very nicely, 52 from 46, and the skipper Fayaz bin Sajjad scored 34. Now it's the time for the bowlers. The batters have done their job exquisitely, so it's the time for the bowlers to put up some show and defend this total. And it's a very good total, I must mention, above 170s. Always tough to get. Here's the batting card. Fayaz bin Sajjad scored 33, begging pardon, not 34. As well as Rakib Hassan Rabbi and Khalid Masood. The other batters just could not even touch the double figures. Fazlur Rabbi went out for 7, Sabit Hussain for 3, and Ubaidullah Shubho was run out after scoring just a couple of runs. AKZ Shipon was absolutely phenomenal with the ball, 14 dots among 24 deliveries, giving away 27 runs. His partner Tawhidul Islam, he opened up the innings with AKS Shipon giving away
9 dots, but he was expensive, extremely expensive, as well as Walid bin Hassan Chaudhry. And the biggest partnership took place between Khalid Masood and Rakib Hassan Rabbi, which lasted 54 balls and brought 95 runs, just 5 short from touching that magic 3 figures. So everyone is almost ready. We're all set for the run chase. The umpires are on the ground. The fielders are also taking their positions. Laila Group, they need 176 from 20 overs. It's going to be tough, but of course not impossible, because they have a good batting side. I must mention they have already demonstrated their qualities in this tournament and approached in the quarterfinal. It's PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament, sponsored by Pubergao Krida Shiksha Pratishthan PKSP. This can be a great destination if you are keen to learn cricket. The best coaches of the country, they're all set for training you in a proper way, and of course they're gonna maintain the international standard. They have all sorts of facilities like a residential facility and also the video analysis, swimming, indoor, outdoor, everything. Two big grounds are here, international quality grounds. It's Amanullah. Amanullah Aman, the left-handed destructive batter, is accompanied by Walid. Walid bin Hassan Chaudhry, I was talking about that he was one of the most expensive bowlers for Laila Group. Let's see whether he can compensate that with the bat in hand or not. Here we go for the first ball. Shariful gets underway. Oh, that's not the start you would have wanted. That's gone down the leg and brings 4 extra runs as well. 5 runs without bowling a legal delivery. Absolutely not the start SPZ would have wanted. But this has been a positive one for Laila Group. They have been greeted. And that was a gift for them, I must say. A big wide down the leg side. Once again, almost the repetition of the previous delivery. It was quick, it was swinging. Ten runs on the board without any delivery. Doesn't it seem bizarre? Yes, eventually some justice. On the money, on the channel. And Shariful Islam eventually delivers a legal one, which is a dot ball. No, it's not a dot ball, begging pardon. A single has been taken. But the first 2 deliveries, those were absolutely harakiri, I must say. Some lateral movements were there, but the line wasn't absolutely the right one. Just look at the current run rate. It's 66.00. An incredible one, which is absolutely never possible in any form of cricket. But it's showing because of those illegal deliveries which went for a wide. A slip in place, which is expected as he is generating some away swing from the right-hander. So if there is something like that, an edge is absolutely expected. For that reason, a slip fielder is in business.
As the power play is going on, only two fielders are allowed to stand outside the 30-yard circle. And there is a fine leg who is in business now. A fine leg and third man. Only these two men are outside the 30-yard circle. That's interesting. Now the third man comes in for the left-handed batter. No, there is still a third man. The fine leg comes in. And a long on has been set in the position. So a bit of change in the plan for Aman Laman, as he loves playing big shots. Here is the indication. He's a destructive, devastating batter. He loves playing shots right from the word go. And this is just another demonstration of it. We have seen openers like him. Virendra Sehwag was there from India, Brendan McCullum from New Zealand, and from Bangladesh also, Tamim Iqbal Khan. He loved playing like this, I must say. He doesn't play anymore in that fashion, to be very honest. Once again, a big swing. And it's missed as well. So Aman is expecting the ball to come in with some late movement. And for that reason, he's swinging the ball with a lot of power. But in both of these occasions, the ball just held its line and went straight to the keeper. So for that reason, Aman was absolutely beaten in both of those occasions. We've seen some uneven bounces in the first innings. Some balls were keeping low, some balls were rising a bit. This time he is circumspect. Amanul Aman ends the over with a dot. After one, it's 12 for none. সামনে 1 তারিখ থেকে প্রতি সপ্তাহে এক্সট্রা ভাবে 500 টাকা পাবো কিভাবে আমার 1000 মেম্বার 164 runs are needed after 1 over, 114 deliveries to go. Shouldn't be a tough job, but it can be a very tough job if the bowlers of SPZ Boyz, they fire up with the ball in hand. The skipper Fayaz bin Sajjad would expect that, and he said anything above 170 would be a good score for them, and they're aiming for that one, and they have achieved that as well. But it's the job for the bowlers to defend that total right now, and let's see what they can do. But the first over hasn't been a positive one for them, certainly. 10 runs given away from the extra sector. For that reason, the batters, they also haven't taken enough risks, although Amanul Aman went for a couple of wickets. Spin from the other end. We saw the same thing which was done by Laila group as well. They started the first over with a spinner, and then the second over with a fast bowler from the other end, and now SPZ Boyz is also following that strategy as spinners are getting some help. And as me and my co-commentator were talking about, the wicket was offering some uneven bounce to the spinners. The balls around the good length zone, those are just getting a bit of height, and if you just pitch it up as close as the wicket, it may get a little down and create inconveniences for the batter to play shots. Even in the first innings, we saw the balls were keeping very low. For that reason, the batters, they were failing to connect the ball, even getting down on his knees. MD Khaled would also love that. And in the first innings, we saw a couple of left-arm spinners. They delivered the overs in a very nice fashion. MD Khaled is an off spinner. The call is for the second, but
Good work from the fielder. Has covered a lot of ground and eventually sends back to the keeper. Not the keeper, in fact, the bowler. Just a single. The current run rate is sky high, I must say, 9.33, which is above par. Yes, this time it kept low. This is the factor I was talking about. When you pitch it up, it has all sorts of possibilities of keeping low. But if you just put this one short, it's gonna bounce up a little bit. So the batters, they're facing a little bit of trouble to decide which ball should I go after. Exactly. This is what the confusion is. They're just pushing and nudging, but have not been able to find the gap so far in this over. Although a couple of runs have been scored, but no boundaries found. A single to end over number 2. It's 15 for none. টেলিগ্রাম আছে না আর আগের বলে নি হ্যাঁ সরি টেলিগ্রামটাকে এনে সব কিছু দেবে ভালো একটা সাইট এটা এই আমার করার জন্য 1 টাকা করে আর লিঙ্ক আমি ক্লাসে সব কিছু বুঝাই দিন না ভালো করে লিঙ্ক টিম করতে শেয়ার করব Shoriful continues. Oh, what a shot! Lovely pickup shot. That's out of here. Gone all the way for half a dozen. This is imperious hitting from Walid. Picked up the length very quickly and just clobbered the ball as sweet as honey. Beautiful shot. Very good wrist work, I must say. Haven't seen much of a footwork there, although, but that was enough to take the ball out of the rope. First 6 of the innings. Good comeback. Oh, directed would have been lethal. Absolutely lethal there. The batter was way outside of the crease. If there was a directed, he would have been gone for sure. It's all happening. It's all happening in the middle. A 6 in the first ball, then a good comeback by the bowler. But there was a chance created as well of a run out. Short ball pulled away, but no run on this occasion. Shariful trying to make his comeback in this over after being hit for 6. Hasn't had a good outing in the first half of the couple of the overs. In the first over, he has given away 2 wides, which went way outside the leg stump and went for a couple of boundaries, and now a big 6 to start his second over. The long off has been brought to mid off, and the long on is in position now. Oh, that's off the edge, but safe enough. No damage on this occasion. A single for Walid bin Hussein. Moves to 9 now with that single. So the viewers, they may just get confused that if a man has scored
just couple of runs, and Walid has scored 9. How the team total is 22. The fact is, 11 runs have come up from the extra. The bowlers, they have not been disciplined at all so far. They badly need to be circumspect. Oh, picked up. There is a man, and yes! Takes the catch in the deep. Celebration for the fielders of SPZ Boyz. They have got the first breakthrough, and it's a big fish. Amanul Rahman, the big striker of the cricket ball. Hedy Park scoring 2. It's a big wicket. It's a time for jubilation for them, and they celebrate in some style. Once again, it was coming back in. Aman attempted this shot in the previous over as well, but now there was a fielder and the ball got enough height but not the distance. Lands in the safe hands. This is the fall of the first wicket after 2.5 overs. It's 22 for 1. 75 Abul Hossain. কালকে দিয়ে দিছি আবুলে এই ব্যাটসম্যান ধরো লাগাইছো আবুল লাগাইছো না আবার লাগামু না কালকে হ্যাঁ কি একটা কাল 600 Abul Hossain is the new batter who makes his way out there in the middle. 74 matches. A vast experience he has. Replaces Amanul Rahman, the big man, the big striker of the cricket ball. 1,500 runs. That's appreciable. And look at the strike rate. It's 168. That displays his batting capabilities. How devastating he can be with the willow in hand. Last ball of the over, number 3. A gentle push, a circumspect start for Abul Hossain. It's 22 for 1. Here is the match summary. 175 was the score of SPZ Boyz. In reply, Laila Group cruising along after 3 overs. It's 22 for 1. Walid bin Hassan Chaudhry and Abul Hossain out there in the middle. Amanul Rahman just could not make his innings big. শরীফুল আলম 154 to get from 102 balls. It's SPZ Boyz versus Laila Group. PKSP presents Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24 Season 9, organized by TK Sports. It's Shoriful Alam with his first over. There was another Shoriful, which was Shoriful Islam, and this is Shoriful Alam, who is a left-handed spinner. Couple of Shorifuls in this innings for SPZ Boyz. After seeing the success in the first over of the left-handed spinners, a quick introduction of Shoriful Alam in this innings, and just in the fourth over, Faiz bin Sajjad knows how the wicket is performing, how the wicket is behaving. He has faced spinners and faced the difficulties as well, so it was easier for him to bring Shoriful Alam into the attack. As I mentioned, it's difficult to handle the left-handed spinners in this pitch. At least
winning the power play. So Shariful Alam is delivering just his best. He's just trying to toss it up as much as possible so that the ball doesn't get enough height and bounce and get convenient for the batters to play shots. Oh, lovely, lovely. This is beautiful bowling. That was a quicker one. Still a long way to go for Laila Group. The first debacle has been faced. Oh my goodness! What was that? We have seen a wicket in a similar kind of delivery in the first innings, and now this was a magical over, a maiden from Shariful Alam. What an over! After 4, the score remains 22 for 1. Left wing spinner made it first over. Just একটাই অফসাইড অফে পিচ স্টপ ডেলিভারি করলেই ইজি। Still, the requirement is same 154 runs from 96 deliveries. Walid bin Hussein, he is just eating up the deliveries. Scored just 9 from 17 deliveries in a T20 game. Can you believe this? You are an opening batter, bro. You need to just fire up with your willow. Please come up, score some runs. Oh, bit of confusion, bit of mix-up. Appeal, they're confident. They seem to be very, very confident. I reckon the umpires will go upstairs for it. But their body language is absolutely positive that they have got this man. Let's see the replay. The third umpire is in action. They have gone upstairs. Let's see. Let's have a look. Well. The decision has come from the third umpire that it's a not out. So all the excitements, the exhilarations of the fieldsmen of SPZ Boyz went in vain. Not out is the decision from the third. But let's just talk about that mix-up. That was inside the ring, straight to the man. So why would you try to take a run there? This was absolutely suicidal, and these sort of decisions and risky singles can enhance the chance of the second wicket. Abul and Walid, they just need to be more circumspect in terms of calling. Once again, as I was talking about, just try to maintain that channel into the off stick or just in the fourth stump corridor outside the off stump, and try to pitch up the ball as much as possible. You just do not need to do anything else. Just pitch it up. It will be difficult for the batters to hit you all the way. Oh, gone! As I was talking about, just pitch it up on that corridor. That is what he has done, and picked up his first wicket. Abul Hussain gone without bothering the scorers. Once again, it was the armored delivery. Came back in with the arm and knocks over the bails. Wicket number 2 done and dusted. It's 2-2 for 2. লতিফুল আজম বাঁধন So it's Latiful Ajam Badhon.
will be replacing Abul Hussein. 39 matches, 32 innings he has played, and he has got a huge responsibility in his shoulder. His team is in utter trouble right now, 22 for 2 in the chase of 176. A big partnership is absolutely needed at this point of game, and Walid bin Hussein and Latiful Ajam Badhan, they need to stand strong as much as possible under these circumstances. Just to let you know our viewers, we are live and exclusive from PKSP, which is Pubergao Krida Shikha Pratishthan. A great place for learning cricket. The best coaches of the country are absolutely ready to train you up for being a professional cricketer. The first coach of Bangladesh Test team, Mr. Sarwar Imran, he is here, along with the first superstar of Bangladesh cricket, Mohammad Ashraful. At the same time, the national fast bowler Tariq Aziz Khan is here as the coordinator as well as the bowling coach. They are providing 48 wickets to train you up. Oh, that's to the cap. That has beaten the fielder and goes all the way for a boundary. That'll ease a lot of nerves of Latiful Azam Badhan as well as Laila group. Absolutely a welcome boundary. It was short, it was wide outside the off stump, and this is what I was talking about. You can't bowl short. Just pitch it up outside the off stump. Right, so that's the end of the over number 5. After 5, it's 26 for 2, and there will be a change in the com box. Pranto Dionoy will be replacing me and take you to the over number 10. Thank you, Alif, for handing over the mic. Stump to stump line bowling from Shariful. Brilliant bowling again, outside of back foot cut it was, but couldn't complete it properly. Chasing 176. You can't consider dot balls, so many of them. And Shariful from the first over got the maiden. Still bowling the tight line and length in front of the stumps. A bit of quicker delivery. Just not letting the batters to free their arms to go big. It's a very much clinical one from Shariful. Just bowling in terms of the batters by seeing them. Kind of skidded delivery from him again, and he just can't. He's just not letting the batters to free his arms by those singles and doubles also. Packed fielding onto the leg, onto the off. At last, it's being hit big. The fielder underneath that and took the catch easily. What a bowling! What a bowling from Shariful. Continuously sticking onto that line and length, and now hitting the deck hard with a flat trajectory bowling. Forced the batter to go big, and the batter just got trapped there at the deep mid wicket with the catch. Third one down, 26 for 3 Laila group. Walid bin Hassan Chaudhuri
9 of 22 deliveries. 11 dots on the row and finally got a wicket. What a spell of bowling from Shoriful. Newman in. Shaun Bhuya. Brilliant start with the ball. SPZ Boyz clearly ahead now of winning this match. But hold on, it's the game of uncertainty. You can't just declare anything finished. Shaun Bhuya taking his guard. 3 wickets down now for Laila Group. They need to rebuild from here. Within the power play, it's clearly the game for SPZ Boyz. Low full toss it was, way outside off. What a fielding. When you got your bowling and fielding at the same time, connected beautifully, synced beautifully, it's become very much tough for your opposition to get runs. 6th down, power play done. It's 26 for 3, Laila Group. So here is the bowling card. 1 wicket each for Shoriful, Khalid Masood and Shoriful Alam. 12 dot balls, 2 overs, 2 maidens, 1 wicket. Brilliant. Brilliant spell of bowling. A dream run so far for Shoriful Alam. আপনার সাথে আছেন পিকেএসপি প্রেজেন্স টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্টের নবম সিজনের খেলা চলছে এবং কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম ম্যাচটা কিন্তু অনুষ্ঠিত হচ্ছে লায়লা গ্রুপ এবং এসপিজেড বয়েজের মধ্যে। এসপিজেড বয়েজ টসে জিতে ব্যাটিং করতে নেমে 175 রান করতে সক্ষম হয়। অনেক বড় স্কোরটা মনে হচ্ছে। এখন স্পিন দুই প্রান্ত থেকে কিন্তু স্পিন অ্যাটাক করছেন এক্ষেত্রে ফায়াজ বিন সাজ্জাদ এসপিজেড বয়েজের, এবং স্ট্র্যাটেজিটা কিন্তু একদমই লক্ষণীয়। একটা সিঙ্গেল হয়ে গেছে এর মধ্যে। সো স্পিনাররা যেহেতু খানিকটা টার্ন পাচ্ছে, একটু ফুলার লেন্থ থেকে হিট দ্য ডেক হার্ড করে একটু টার্ন আদায় করতে পারছে, একটু লো রাখতে পারছে বলটা, তার কারণেই কিন্তু ব্যাটাররা একটু দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছেন শট খেলতে এবং সেই কনফিউশনটা কাজে লাগাচ্ছেন ফায়াজ বিন সাজ্জাদ। আবারও ঠিক বলতে না বলতেই ফুলার লেন্থের বল অফ স্টাম্পের একটু বাইরে টার্ন করে বের হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে, খুব বড় বাঁক না, একদমই স্লাইট একটা বাঁক খেয়ে বের হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে কিন্তু ড্রাইভ করতে গিয়েছিলেন ব্যাটার শাওন। হালকা একটা ইনসাইডে হয়েছিল, স্লিপ থাকলে ইন্টারেস্টিং হতো ব্যাপারটা। আবারও ফ্লাইট, আবারও একটা শেষ মোমেন্টের টার্ন। বেশ লাকি বলতে হবে ব্যাটারকে, একটা রান নিয়ে জায়গাটা পরিবর্তন করেছেন শাওন। 28 উইকেটে বেশ বুদ্ধি ব্যবহার করে কিন্তু বোলিংটা করছেন, বারবার বোলিং চেঞ্জটা করছেন। আর্মার ডেলিভারি ছিল, যদিও একটু স্লো হয়ে গিয়েছিল, একটু থেমে গিয়েছিল উইকেটে পরে বলটা। আরও একটা রান বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে নিয়ে নেবেন এক্ষেত্রে ব্যাটার। টাইট লাইন এন্ড লেন্থে মেনটেন করে বোলিংটা করছেন এক্ষেত্রে খালেদ মাসুদ। শরীফুল এবং খালেদ মাসুদ দুই ডেডলি কম্বিনেশন এই মুহূর্তে স্পিন অ্যাটাকে, ডান হাতি এবং বাহাতি অফ স্পিনিং অলরাউন্ডার্স। অফ স্টাম্পের আবারও বাইরে নিচু হওয়া বল, এবং এই কথাটাই বলছিলাম যে ফ্ল্যাট ট্রাজেক্টরিতে বা নিচু হওয়া ট্রাজেক্টরিতে ব্যাটারের আই লাইন বরাবর বলটা করছেন না, একটু নিচেই রাখছেন, যার কারণে বলটা দেখতেও সমস্যা হচ্ছে ব্যাটারের, রান নিতেও প্রবলেম হচ্ছে। কাটশট করে আরও একটা রান নিয়েছেন ব্যাটার। ৩০ উইকেটে 7 ওভার শেষে লায়লা গ্রুপ।
Here's the top batters, topmost runs. আমানুল্লাহ লায়লা গ্রুপের 4 ম্যাচে 177 রান নিতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। মনা কিংসম্যানের, যাদের খেলা কিছুক্ষণ পরেই 3 ম্যাচে 152 রান নিয়েছেন। সোহান এমকেআর গ্রুপের 3 ম্যাচে নিয়েছেন 145 রান। ঢাকা লিগ খেলাকে খেলতে পারে না এই জন্যই সামি ভাই খেলতে যাচ্ছে না। Eighth over starting. Shariful continuing in. Brilliant spell of bowling. Will he consider run? Finally has considered a run in his 13th delivery. Simultaneously bowling well, taking wicket. He has been on pick, Shariful. And clearly ahead of time now. SPZ Boyz, they need to just stick on to the basic. Just not let the opposition to take runs, take easy runs. It is T20 cricket. It is very obvious that the opposition will go big and your bowlers could bowl few loose deliveries, but still keeping in mind you need to stick on the basics of cricket of just bowling in right channels, what Shariful has been maintaining. Stump to stump line bowling across the stump and seamlessly maintaining that channel again. A bit of good length, a bit of rising, and that's the main issue with the seamers so far. The seamers were hitting the deck hard from that good length. They were gaining that rising delivery, gaining that height, and for that reason it's a bit comparatively easy to pick them up. Again a dot. And for that same reason, SPZ Boyz captain Fazmin Sajjad just not gathering his pacers at this moment. What a delivery! Skidded through that armour one. Straightener it was from Shariful. A bit of pacey. He generated that pace from his fingers right through the seam. And the batter had no clue. Again a bit down. Hitting back on his leg through that deep square leg for a single. So 33 for 3 after 8. Laila group needed 143 runs now in 72 deliveries. Here's the match summary so far. Laila group falling a bit behind. 33 for 3 now, chasing 176 after 8th over. 72 balls, 143 runs needed now for Laila group. Looking a bit tough from here, but anything can possible in cricket. নবম ওভারের খেলা শুরু হতে যাচ্ছে। ৩৩ উইকেটে এই মুহূর্তে খুব ভালো একটা পজিশনে নেই লায়লা গ্রুপ। কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম ম্যাচ হারলেই বিদায়। সো এরকম একটা টাফ ম্যাচে ডেফিনেটলি চেষ্টা করবেন তারা এখান থেকে বড় একটা শো করতে। আবারও কিন্তু একটা পিক আপ শট খেলতে গিয়েছিলেন, লম্বা শট খেলার চেষ্টা, আবার মিস করে গেছেন সেখানে। অফ স্টাম্পের একটু বাইরের ডেলিভারি, আবারও টার্ন করে বের হয়ে যাচ্ছিল এবং ব্যাটারকে বুঝে যেভাবে বোলিংটা করে চলেছেন এখন পর্যন্ত দুই স্পিনার, হ্যাটস অফ টু দেম। বারবার দেখছেন যে একটু অস্থির হয়ে যাচ্ছেন ব্যাটাররা, অফ স্টাম্পের বাইরে থেকে শাফল করে কিংবা ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে কিংবা জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু লফটেড খেলতে চাইছেন, তখনই কিন্তু বলগুলোকে একটু ফ্ল্যাট করে দিচ্ছেন। এই বলটাও একদমই ফ্ল্যাট লেগেছেন আই লাইনের ঠিক নিচে, যার কারণে পিক করতে পারেননি। ব্রিলিয়ান্ট স্পিন বোলিং,
ব্যাকফুটে গিয়ে কাভার ড্রাইভটা করেছেন, কাভার আছে তার জন্য একটা রানের বেশি পাবেন না এবং এই 1-2 রান খুব বেশি মাইন্ড করবেন না এসপিজেড বয়েজের প্লেয়াররা। এই সুযোগটা কিন্তু কাজে লাগাতে পারেন লায়লা গ্রুপের ব্যাটাররা। পার্টনারশিপ বিল্ড আপ করতে হবে, পার্টনারশিপের বিকল্প নেই এই মুহূর্তে। ব্যাকফুটে গিয়ে কাট করার চেষ্টা, হালকা উঠেছিল বলটা, একদমই কাভারে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডার আই থিঙ্ক ফায়াজ বিন সাজ্জাদ ছিলেন সেখানে, একটা ড্রপ খেয়ে গিয়েছে। লাস্ট মোমেন্টে কাট করতে গিয়ে খুব জোর প্রয়োগ করে শটটা খেলেননি। এবার ফ্ল্যাটের ডেলিভারি, লফটেড শট, কভার ড্রাইভ, হাওয়ায় ভাসছে, ভেসে ভেসে ডানা মেলে বল চলে গেল মাঠের বাইরে। হোয়াট আ শট, অনেকক্ষণ পরে একটা 6। ব্যাটে বলের একদম সামনে কিন্তু পড়েছিল এবং ব্যাটের সামনে পেয়েই কিন্তু শাওন সেখান থেকে শটটা আদায় করে নিতে কোনো ভুল করেননি। হাই ব্যাকলিফট, যার কারণে ফলো থ্রুতে শটে জোর পেয়েছেন। আবারও ঠিক সেই লফটেড শট খেলার চেষ্টা, হাওয়ায় ভাসিয়ে যাচ্ছে সেখানে ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের বাউন্ডারির দিকে। দুর্দান্ত ফিল্ডিং একদমই শেষ মোমেন্টে, আরো 2 রান। ভালো শট ছিল সেখানে, খানিকটা ফাম্বল, রান আটকেছেন আই গেস 2 রানের জন্য ছুটেছিলেন, বাট শেষ পর্যন্ত একটা রানেই থেমেছেন। বেশ বেশ ভালো ফিল্ডিং, বাউন্ডারি আটকেছেন এবং আরো একটা এক্সট্রা রান যেটা ব্যাটার নিতে পারতেন সেটাও আটকেছেন। সো একটি রানে আটকে গেল শেষ বল থেকে 2 ব্যাটার। 42 3 উইকেটে শেষ ওভারটা তুলনামূলক ভালো গেছে লায়লা গ্রুপের। 9 রান নিতে পেরেছে তারা শেষ ওভারটা থেকে। 9 ওভার শেষে 42। ব্যাটিং কার্ডটা যদি দেখি খুব একটা ভালো নয়, খুব একটা হেলদি নয় এখন পর্যন্ত, বাট বোলিংটা দুর্দান্ত। শরীফুল ইসলাম, শরীফুল আলম, মোহাম্মদ খালেদ মাসুদ প্রত্যেকে একটি করে উইকেট নিয়েছে। সো ইটস বিন আ ভেরি গুড জার্নি, ভেরি গুড আউটিং ফর দ্য বোলার্স। পার্টনারশিপ করতে হবে যেটা বলছিলাম, লায়লা গ্রুপ আমানুল্লাহ এবং ওয়ালিদ বিন হাসান চৌধুরী 22 রানের একটা ছোটখাটো শুরু করেছিলেন, বাট তারপরে কিন্তু ধস। এই মোমেন্টে আবার কিন্তু লতিফুল বাঁধন এবং শাওন ভুঁইয়া একটা পার্টনারশিপ করার চেষ্টা করছেন সেখানে। আকাশ চলে আসলেন বোলিংয়ে, মেঘমুক্ত আকাশ। দেখা যাক তার কাছ থেকে আমরা রান মুক্ত একটা স্পেল পাই কিনা। লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার। সো 2 প্রান্ত থেকে কিন্তু স্পিনারদেরকে নিয়ে অ্যাটাক সাজাচ্ছেন ফায়াজ বিন সাজ্জাদ, একদম অনুমিতভাবেই। লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল, প্যাডে ব্রাশটা হয়েছিল, একটা আলতো আপিল করেছিলেন, বাট আম্পায়ার সারা দেননি অনুমিতভাবেই। ডট বল একটা। পরবর্তী বল একটু নিচু হয়ে অফ স্টাম্পের বাইরে, একটু ওয়াইড ডেলিভারি ছিল, সেখান থেকে পুল করেছেন, মাটি কামড়ানোই পুল ছিল সেটা। ডিপ মিড থেকে আরো একটা রান পেয়ে জায়গাটা পরিবর্তন করবেন 2 ব্যাটার। শাওন ভুঁইয়া 13 রান করেছেন 16 বল থেকে। লতিফুল বাঁধন 8 বলে 8 রান নিয়ে আসেন ক্রিজে। খুবই ভালো লাইন এন্ড লেন্থ এবং চ্যানেল, একদম স্টাম্প টু স্টাম্প করিডোরে বলটা করছেন। গুড লেন্থ থেকে খুব একটা বেশি হাইট দিচ্ছেন না ব্যাটারকে শট খেলতে, যার কারণে একটি বেশি রান পাবেন না। স্কোয়ার লেগ থেকে আস্তে আস্তে আরো একটা রান খুব একটা কাজে দিচ্ছেন। এখন পর্যন্ত 50 পূর্ণ করতে পারেননি লায়লা গ্রুপের ব্যাটাররা। বড় শট খেলার চেষ্টা, পিক আপ শট ছিল, দুর্দান্ত পিক আপ এবং ডিপ মিড উইকেটের ওপর দিয়ে আরো একটা ছক্কা আদায় করেছেন সেক্ষেত্রে শাওন। দুর্দান্ত শট, একদম পায়ের উপরে বেন্ড করে বসে সে শটটা খেলার জায়গাতেই চলে গিয়েছিলেন। পজিশনটা দুর্দান্ত ছিল যে একটা সুইপ শট করবেন, বাট শেষ পর্যন্ত সুইপ শটটা পিক আপ শট করে হাওয়ায় ভাসিয়ে খেলেছেন দুর্দান্তভাবে সেই ডিপ মিড উইকেট দিয়ে।
বোলারকে ট্রাম্প করেছেন, ভেবেছিলেন বোলার যে একটু টেনে ধরলে হয়তো সেই সুইপ শটটা খেলতে পারবেন না, যার কারণে পিক আপ শটটাতে গিয়েছিলেন শাওন। আবারও সেই একই শট খেলার চেষ্টা, স্ট্রেইট লং অনে খেলেছিলেন অন ড্রাইভটা হাওয়ায় ভাসিয়ে, এবং লং অনকে পার করে আরো একটা ওভার বাউন্ডারি আদায় করেছেন সেক্ষেত্রে শাওন। হোয়াট আ বিউটি, ব্যাক টু ব্যাক সিক্সেস, পরপর দুটো ছয়। আকাশ দেখছেন যে তার বলে বলগুলো খালি আকাশে ভাসছে, হাওয়ায় ভাসছে। পরপর দুটো ছয়, একটু ব্যাকফুটে এই মুহূর্তে এসপিজেড বয়েজ অ্যাটলিস্ট এই ওভারটা থেকে কিন্তু বলতে হচ্ছে যে মোমেন্টামটা পাওয়ার চেষ্টা করছেন সেক্ষেত্রে লায়লা গ্রুপের ব্যাটাররা, স্পেশালি শাওন। শেষ বল আবারও ফ্লাইটেড, অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে ছিল, ভালো ফিল্ডিং, বলটা আটকেছেন ইনিশিয়ালি, একটা রানের বেশি অ্যালাউ করেননি সেখানে ব্যাটারকে। আরো একটা রান, 57, 3 উইকেটে 10 ওভার শেষে লায়লা গ্রুপ 119 রান প্রয়োজন এই মুহূর্তে 60 বল থেকে। ধারাভাষ্য কক্ষে পরিবর্তন, আবারও আলিফ যুক্ত হয়ে যাবেন আপনাদের সাথে। Thank you very much, my co-commentator Pranto Dionoi, for handing the mic over to me. It's Laila Group versus SPZ Boyz, the first quarter-final of PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24, the 7th edition of the tournament, where 17 teams are participating. So this is the match number 29. After completing 28 games, we have found our quarterfinalists, and the winners of this game will directly go to the big semi-final of this tournament. For that reason, all the players are trying their heart out, giving their best output as much as possible to win it. And the batting demonstration in the first innings, that was very much valiant from SPZ Boyz, I must say. Fayaz bin Sajjad tried his level best to bring up a good start, and then eventually some very good finishing from Rakib. Mohammad Mujibur Rahman with his first over starts in the channel. In the run chase over Laila Group, they haven't had a good outing, I must say. Lost 3 early wickets. The third wicket fell down in just 22 runs. And now the rebuilding process is going on from Latiful and Shawan Bhuiya. Latiful Ajumbadhan scoring run a ball 9 from 9. And Shawan Bhuiya scored 27 from 20. Has hit some big sixes out of the park. And he was the aggressor of this innings. Latiful is just trying to play an anchor role here with Shaun. And this is what you need to do in a T20 game. One player, he just needs to carry on, stand strong. Another one should go after the bowling. And the intentions are pretty clear from Shaun Bhuiya as well. His body language, his bat lift, everyone is indicating that he is trying to be aggressive, trying to charge the bowler as much as possible. Still a long way to go, 116 runs to be scored from just 57 deliveries. A lot of work to be done. This time a bit rising up delivery. A little tuck round the corner for a single.
Well, the behavior of this 22 yards has surprised me a little bit because we have seen some uneven bounces in both of the innings, and the spinners, they were getting assistance as much as possible. For that reason, the skipper of Laila Group, Abdul Qadir Jilani, he started off the things with a spinner, and now we have seen spin attack from the second over in the second innings as well. A single to end the over number 11. After 11, it's 64 for 3. Begging pardon, 63 for 3. This is the match summary. SPZ Boyz scored a very good total, 175 for 5. Faiz bin Sajjad brought them a good start, and which was carried by Khalid Masood and Rakib Hassan Rabbi. In reply, Laila Group, they're struggling. After 11 overs, it's just 63 for 3, which is not a very bad score, I would say, but they have lost the momentum. That's a big problem for Laila Group, but still possible. Lotiful Ajam Badhun as well as Shaun Bhuiya, they're trying their heart out to get away from this situation and build a solid partnership. It's Obaidullah Shubho with his first over. Starts way outside the off stump, and some late movement as well. So in this pitch, as a spinner, if you pitch it up, if you hit the deck hard, then it's gonna be a little bit of advantageous for you, as the balls are keeping low and coming back to the bat in a very slow pace. So it's tough for the batters to hit those away. As a fast bowler, if you hit the deck hard in the good length zone, that can provide you some extra bounce and create troubles for the batters. So this is what Obaidullah Shubho is trying to do. Once again, just trying to maintain that good length zone. Just seeking that particular bounce. Eventually a single in this over, which won't bother SPZ Boyz much, because singles, doubles, this can of course come, but if boundaries and over boundaries are being hit, then that's a matter of concern for them. Oh, shot! This is a lovely shot, although there was a fielder, but something out of the box from Shaun Bhuiya. We have seen exactly the same shot from Khalid Masood in the first innings, and my co-commentator Prantor Dashanoy was talking about that. That scoop was reminding him of Mohammad Ashraful, the first poster boy of Bangladesh. He used to play that shot very conveniently. This time it's a pitched up delivery, which is driven down the ground for a single. We are live and exclusive from Pubergao Kriya Shikha Pratishthan. It's PKSP, a great destination for you if you are a sports enthusiast and if you are eager to learn cricket, football, or any other sports. Shot, but there's a man. Oh, just over. He got a bit of hand on that one, but eventually the ball flew over the ropes. No damage done, and eventually Shaun Bhuiya, he got saved from being out.
this could be the wicket number 3 and absolutely an auspicious wicket for SPZ Boyz. Ends the over with a flourish. After 12, it's 72 for 3. লাগে যে 7 রান দিয়ে রাখতাম বোলিং কে ডাবল জিরো মুজিবুর রহমান এই যে মুজিবুর রহমান Mujibur Rahman continues. That's gone up. That's gone up in the air. Fielder is in business from mid wicket. But he drops it. My goodness. It was absolutely a valiant effort, I must say. He backpedaled a little bit and then dived full-fledgedly. Nevertheless, he was not able to gobble up this one. Have a look. He had to run back. And then, oh, just beyond his reach. My goodness. Nonetheless, absolutely an appreciable effort from him. They're giving their best. This is what I was talking about. This is the quarterfinal. Everyone would be absolutely keen to give more than their 100%. That's gone up in there again. The keeper says, "This is mine." And he grabs it very much comfortably. No problem to grab it up. And this is the end of a slow innings from Lotiful Ajam Badhan. Scored 16 from 17 deliveries. He departs. And it was an easy catch from Sabit Hussain. It's 74 for 4. It's Abdur Rahman Johnny, the new man in the middle. Here. 10 matches, 5 innings, just 78 runs, but he has a fantastic strike rate, which is 152 point something, and this can be absolutely deadly if he fires up with the bat in hand, and his team badly needs it right now. They are in extreme trouble. 74 for 4 after 12.2 overs. They're struggling. Still a long way to go. 102 runs to get from 46 deliveries, which is absolutely not going to be a cakewalk for any team. Mohammad Mujibur Rahman, he picks up his first wicket in his second over. Badhan was just looking to swat that one away out of the park, but mistiming caused danger for him and he lost his wicket. He's a fine batter, I must say, but today it was not his day. Plays high up in the air, catches the shout, but that one lands in the no man's land. Fortune is favoring them. Laila group as well as Shaun Pui. In the previous over, he was dropped and the ball went for an over boundary, and once again that went straight up in the air but fell in the safe zone. Exactly 100 runs are needed from now. 44 balls to be delivered. Short ball pulled away. There is a man. Where is that gone? For a single straight to the fielder. PKSP, Purbegaon Kriya Shikhar Pratishthan, they're the title sponsor of this tournament.
Along with them, we have some co-sponsors as well. For example, Rangpur Riders. They are also patronizing corporate tournament very nicely. At the same time, Ria Trading, Prive Pen, MKR, and One Sky Communication Limited. Anyways, we will get back to that discussion after 13. It's 77 for 4. So Ubaidullah Shubho continues his second over. Once again, a back of the lane delivery and got the expected bounce from the track. Exchange of bats in the middle for the batters. So as I was talking about the organization of this beautiful tournament, it is organized by TK Sports. All the crews, the members, the organizers, they're working their heart out. As well as big thanks goes to Cricketers Dining Restaurant, Silent Sports, who are broadcasting this tournament. Our online news partner is Desh Rupantar. And you can watch us live on Facebook and YouTube from the official page and the channel of tknews.com. This is Ali from the Combox, and the scorers for this game are Alif Hussain and Muhammad Miraj Islam. The two officials are Mr. Shalom and Rakibul Islam, who are officiating this game. And just to remind you of, this is the first quarter final of PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24. That's a wide outside the off stump, and yes, the umpire Shalom extends his arms and says, no, you can't do that. You have to re-bowl this one and have to deliver a legal delivery. Yes, this is what I was talking about. If you pitch it up, it's going to keep low. And this is the aspect of this track. The uneven bounce has been evident right from the word go. From the first ball, we have seen the spinners. They have been the most advantageous of this character of the wicket. Once again, that's a wide. So for the third wide from Ubaidullah Shubho, and this has been a big problem for him, that he has not been able to maintain his line properly. Sometimes he's bowling according to the channel, and sometimes he's going way outside of. And now just look at the required run rate. It's 14.77, almost 15 per over. And Laila Group, they're not even scoring at 6. Something miraculous is needed right now, otherwise it's out of their hand. I must say it's out of their hand. Once again, third bite for Ubaidullah Shubho in this over. This is absolutely indisciplined bowling. The bowlers of not MK, in fact, SPZ Boyz, they have been up to the mark. I must commend their approach, but what they have done wrong in this innings is they have given away so many extra runs. Oh, that's a lovely shot. That's cheeky and absolutely effective for Shaun. Seems like he's trying to replicate Khalid Masood from the first innings. We have seen Khalid Masood to play these shots
again and again and picking up boundaries. And this is the second attempt from Shaun Puya to play that shot, and this time he succeeds very nicely. That went all the way, not all the way for a 6, but of course for a boundary, and the keeper was absolutely spectator on that occasion. As Pranthur, my co-commentator, was talking about Mohammad Ashraful, we used to see Ashraful to play this shot against the fast bowlers in a very nice fashion. Just to add, Mohammad Ashraful is also working as the head coach of PKSP. Oh, that's gone up in the air. There's a fielder in business. And he gobbles up an easy catch. That's the end of a little cameo from Shaun Bhuya. He tried his level best to rebuild innings, but now he fell in the trap that got a long, long height. But of course, not the distance. Lands in the safe hands. So this is the end of the innings of Shaun Puya. Scored 41 from 30 deliveries. The only highlights of this innings for Laila Group, it's 85 for 5. We're just left to thank the men who are working behind the screen. The scorers, MD Alif Hussain and MD Mirad Islam, they are working tirelessly to provide all the insights to us, the commentators, as well as to the viewers of this game. They're not even seen in front of the camera. They're not even recognized. But they, of course, deserve a big thanks, as well as the umpires, Mr. Shahalum and Rakibul Islam. They're also doing a tireless job. The players, they can take a break. The batters, they can stay in the non-striking end. But the umpires, they can't miss a single ball. They always have to be alert in each and every delivery. That is some good connection, but we'll find the man in the deep. They were thinking for a second, and Abdur Rahman, he is absolutely ferocious with his mate Shahabuddin, that why didn't he run for the second one? He thinks there was a second one, and he was absolutely keen to take that one. So this is the third over for Mujibur Rahman. Has bowled very nicely. Considering the situation of the game, hasn't bowled the shorter ones, although he has considered a big 6, but right after that, he picked up the important wicket and broke the big partnership between Shaun Bhuya and Badhon. And what Mujib is doing right now is exactly the right thing. He's not focusing on the swing. He's not focusing on the variation. Just maintaining the line. Just going to the proper channel on the stumps. Just pitching it up sometimes, and sometimes just keeping it a little back on that back of length zone so that he extracts some extra bounce out of this 22 yards. And this is how you need to bowl here, just using your brain. Cricket is often called a mind game just because of these. You always can't win the game by your muscle power. You need to use your mental power as well. There's a quick single. The appeal for an LBW. But no response from the umpire. They're not happy, although, with that decision from the umpire, but everyone needs to abide by this.
The decision from the umpires absolutely to the final. So I reckon that was Pat first. Although it's tough to predict from this angle, but there is a high possibility of hitting the pad first. But the umpire, he was indicating, Mr. Rakibul Islam, he was indicating that that might just miss the leg stump. But another auspicious over is coming to an end. Just 4 from it from Mujibur Rahman. He has been exemplary right from the word go. His control over the ball is absolutely lethal. That's gone up in the air, catches the shout, but that's gone out of the ground. No one was there to catch it, and that's sailed over for an over boundary. What a way to end the over. It's a 6 for Abdurrahman Johnny. After 15, it's 95 for 5. At the decisive 5 overs, you will be hearing the voice of Pramtor Dash Onoy. Thank you, Alif. 16th over starting on. They're trying to hit big, but not actually getting that edge to go big. Dot ball to start off. Obaidullah bowling pretty well. Good height and good exposed that line and length. That's a good shot, inside out drive, and just a bounce before the fence, I guess. Yes, it's a boundary. 1 bounce, 4 runs for Shahabuddin. Look at the shot. Delightful. Delight to watch, definitely. Picked it beautifully through that deep sweeper cover. Again, it's outside off. Just get away with that ball inside the wide line. Dot balls won't be that much helpful from here on. 77 requires now of 27 deliveries. Long way to go. Again, shuffling in and out. Close call there from the umpire. He was following the batter, just skidded that ball way outside of that off stump, and the batter just gobbling away with that shot. Another dot with a wide. It's an additional run that brings up the 100 on board. 100 for 5 now. Again, shuffling in and out. He is not there to play such big shots. Shahabuddin trying hard to get away of that. Settle down for a single only. And that's the main problem in this batting innings, in this chasing innings of Laila Group. They're not getting that edge right. They're not holding it tight. They're just losing the streak. Not judging the line and length of the bowlers pretty well. Again, pulled it nicely. Through that mid wicket for another single. And as I was talking about that, they are not judging the line and length right. They're not waiting for the bowlers to bowl in the right channel or to look after their line and lengths properly to go big. In this ball, he just got away with that bounce delivery.
with only a pull shot down there at the mid wicket, but if he could wait and just watch the ball, he could easily timed it with a late uppercut down there for another singles or doubles, another one. So that won't be helping so much. Laila group 103 for 5 after 16th Laila group. Falling back from here, 73 requires now of 24 deliveries, whereas the Dale's par score was 133 at this moment. Way behind from that asking rate. We could hear the Jummah prayers. It's a Friday, fantastic Friday, bright sunshine all over the ground. A pretty much good day to play cricket, and for that we are here at PKSP, the Pubergaon Kriya Shiksha Pratishthan, which is our proud title sponsor of TK Sports Presents Corporate T20 Cricket Tournament 2023-24. Season 9 it is. 16 participating teams fought in groups, and now the first quarter final of the day. In the second quarter final of the day, MKR will be fighting against the Kingsmen. Stay there after your Jummah prayers, definitely. 17th over starting on. Shahabuddin on strike. Shoriful with the ball. Coming back. What a shot it was. High back lift. Stand straight. And just hit that ball brilliantly with that straight lofted drive. For a 6 to start. What a shot. The ball is there at the slot. And just hammered away out of the park for a 6. The safest one to pick and to score. First ball 6. Pretty much tough condition for Shoriful to come back. Again attempted that straight drive high in the air. Fielder underneath it, but not in a comfortable zone to take the catch. Opportunity lost there. Nelson on board, 1-1-1 for 5. Look at the ball, kind of Shoaib Akhtar action from Shoriful. Just he doesn't bend totally with a throwing arm to release the ball, rather than an half-away approach from that Shoaib Akhtar action. Again a straight drive, high up in the air. The ball is flying high, and just going beyond the ground for a 6. Second 6 of this over. Shahabuddin on row. Shahabuddin Rana on a roll. Picked up his second over boundary in this over. Shoriful feeling the hit. Is this the over? Good mix up with the pace. Cunning bowling from Shoriful. He was eyeing the batter to move across, to shuffle across through that line and length, and he just trying to get the batters confused a bit with the mix up his pace. Successful pretty much. 2 balls left in this over. 5th ball. Again pulled it away. It's being hammered away high up in the air, and again got a boundary from the deep backward square leg. What a shot. This over, this is the over they were eyeing. They needed an over to hit back, and to hit back hard, and this is the over. Picked up his line and length early, got deep into the crease, and complete that pull shot perfectly through that deep backward square leg for a boundary.
Last ball of the 17th. This is the over they were eyeing, as I was talking about. 54 runs requires now. 2 over boundaries, 1 boundary. 16, 2 runs, 18 and 1, 19 already in this over. 1 left. The last ball. The last loft. Yes, it is. Lofted straight drive. Higher. Fetch the ball from that over boundary. Another 6 to finish things off. 25 in this over. 1-8 for 5. Laila group. They are on groove now. একশো 5 উইকেটে 48 রান দরকার 18 বল থেকে। শেষ 3 ওভারের জমজমাট খেলা বলতেই হচ্ছে। T20 ইজ অল অ্যাবাউট স্লগ, এবং এই স্লগ ওভারসগুলোতে কিন্তু খেলা শেষ পর্যন্ত জমেই যায়। সেটাই হচ্ছে এখন পর্যন্ত। একটা ওভার T20-তে ইভেন একটা বা দুটো ডেলিভারি কিন্তু ম্যাচটা ঘুরিয়ে দেয়, সেটাই কিন্তু হয়েছে শেষ ওভারটা থেকে। 17তম ওভারটা একটা হাই নোটে শেষ করেছে লায়লা গ্রুপ, এবং আপনি তাদেরকে কখনোই কিন্তু হিসাবের বাইরে রাখতে পারবেন না। ফরগেট অ্যাবাউট দ্য ডিএলএস স্কোর, ফরগেট অ্যাবাউট এভরিথিং। 18টা বল আছে, এখান থেকে যদি 10টা বলেও প্রপারলি হিট করা যায়, দিস ইজ দ্য গেম ফর লায়লা গ্রুপ। ইয়াস ইট ইজ। পিক করেছেন, স্লোয়ার দিয়েছিল বলটা হাই আপ ইন দি এয়ার, এবং ফিল্ডার একদম শেষ পর্যন্ত দেখে মিড উইকেট থেকে খানিকটা দৌড়ে এসে ক্যাচটা নিয়েছেন। বল থেকে চোখ সরাননি। 6ষ্ঠ উইকেটের পতন। শাহাবুদ্দিন রানা শেষ ওভারের নায়ক, একাই ম্যাচ ঘোরাতে পারেন, কিন্তু শেষ মোমেন্টে ধরা পড়ে গিয়েছেন সেই দ্বীপ মিড উইকেটে। অসময়ে উইকেট হারিয়েছে কিন্তু এবার লায়লা গ্রুপ। দুর্দান্ত বোলিং ওবায়দুল্লাহর। দেখছিলেন যে ব্যাটার 1-2 পা করে সামনে জাস্ট হেঁটে আগাচ্ছেন, খুব বেশি দৌড়ে বা অ্যাগ্রেসিভলি ভাবে তিনি কিন্তু আসেননি। এই কারণে কিন্তু বলের গতি কমিয়ে বলটা ব্যাক অফ লেন্থে রেখেছিলেন, এবং সেখান থেকে পিকটা করতে পারেননি ভালো মতো শাহাবুদ্দিন। প্ল্যানটা ছিল সেখান দিয়ে কিন্তু বলটা ফ্লিক করবেন অথবা পিক করবেন বলটাকে কাউ কর্নার বা স্কোয়ার লেগ দিয়ে, কিন্তু সেই গতির তারতম্যের কারণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে শটটা ঠিকঠাক মতো টাইম করতে পারেননি, ঠিকঠাক মতো ব্যাটে বলে করতে পারলেননি, এবং অসময়ে উইকেটটা হারিয়ে লায়লা গ্রুপকে আরো একটু বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছেন শাহাবুদ্দিন। 128, 6 উইকেটে। T20 বলছিলাম যে একটা ওভার বা একটা বা দুটো বলের খেলা, সেটাই প্রমাণিত হলো। আবার গত ওভারে ম্যাচ ঘুরে গিয়েছিল বা যাচ্ছিল একটা দলের দিকে, এবং এই ওভারের প্রথম বলে সেট একজন ব্যাটার যিনি কিনা বল চারিদিকে মারছিলেন মাঠের, তাকে আউট করে সেই এক বলেই কিন্তু খেলার মোড়টা আবারও ঘুরিয়ে SPZ বয়েজের দিকে কিন্তু এনেছেন বোলার ওবায়দুল্লাহ। ড্রামা, definite drama, excitement here at PKSP. দ্বিতীয় বল, আবারও একটু স্লোয়ার ডেলিভারি। স্ক্র্যাম্বল সিমটা বারবার করছেন, একটু হেঁটে শাফল করে শর্ট খেলার চেষ্টা, বাট ব্যাটে বলে করতে পারলেন না সেখানে ব্যাটার। আরো একটা ডট বল। এই মুহূর্তে আরো একটা আপডেট, নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ দ্বিতীয় T20-তে মাউন্ট মঙ্গানুইতে। সে কথায় পরে আসছি। ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে ওয়াইড অফ স্টাম্পের বাইরের বলটাকে খেলেছেন ফুলার লেন্থ বানিয়ে, খানিকটা হাওয়ায় ভাসিয়ে সেই পয়েন্টে আরো একটা রান। নিউজিল্যান্ড কিন্তু ব্যাটিংয়ে নেমে গেছে টসে হেরে। এখন পর্যন্ত 9-1 উইকেটে 1.2 ওভারে। একটাই পরিবর্তন শুধু দলে, লিটন দাসের জায়গায় সেখানে শামীম পাটোয়ারি যুক্ত হয়ে গেছেন। বাকি আনচেঞ্জ সাইড ফর বাংলাদেশ। পরের বল আবার অফ স্টাম্পের বাইরে ছিল, একটু ওভার পিচ ডেলিভারি, খুব একটা বেশি ওঠেনি বলটা। ব্যাটার কিন্তু আশা করছিলেন যে বলটা একটু হাইট পাবে, একটু উচ্চতা পাবে, সেখান থেকে শর্ট খেলাটা ইজিয়ার হবে, বাট তা না হয়নি, কারণ খুব একটা বেশি জোরে কিন্তু হার্ড অফ দ্য পিচ
বলটাকে হিট করাননি সেখানে ওবায়দুল্লাহ, জানেন যে এরকম হার্ড লেন্থের পিচে একটু স্লো ডেলিভারি বা একটু সফট হ্যান্ডে বলটা করতে হবে। ইনসাইড এজ, লাকি, ভেরি লাকি ব্যাটার, ডিফাইন লেগে গেছে। ক্লামজি, ভেরি ক্লামজি ফিল্ডিং দের, একটি জায়গায় দুটি রান। তেরো বলে 44। ইটস এ ম্যাটার অফ নার্ভ T20। আপনি যতটা মাথা ঠান্ডা রেখে তারপরে শট আদায় করতে পারবেন, শট খেলতে পারবেন এবং বাজে বলগুলোকে ওভার বাউন্ডারিতে কনভার্ট করতে পারবেন, নট আ বাউন্ডারি ইভেন ফ্রম হিয়ার ফর লায়লা গ্রুপ। 44 রান দরকার 13টি বল থেকে। সো আপনার বাউন্ডারি লাগবে, ওভার বাউন্ডারি লাগবে মাস্ট, বাট সিঙ্গেলস বা ডাবলস ভুলে গেলেও চলবে না। শেষ বল 18তম ওভারের, আবারও সাফল করে এসে খেলার চেষ্টা। ভিতে পুল করেছেন, লং অনে অবশ্যই ফিল্ডার আছে, একটির বেশি রান নয়। 133, 6 উইকেটে লায়লা গ্রুপ 18 ওভার শেষে। মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান 3 ওভার 21 রান দিয়ে একটি উইকেট নিয়েছেন। দুর্দান্ত ইকোনমিক্যাল বোলিংটা করেছেন এখন পর্যন্ত। টাফ ডে সো ফার ফর দ্য বোলার্স, যদিও উইকেট নিয়েছেন SPZ Boyz এর বোলাররা, বাট স্টিল বেশ কয়েকটা রান লিক করেছেন স্লগে এসে। সো এই ম্যাচটা জেতার পরেও কিন্তু সেমিফাইনালে গিয়ে তাদের লক্ষ্য থাকতে পারে আরও একটি ভালো বোলিংয়ের। দুর্দান্ত বোলিং মোহাম্মদ মুজিব, অন সং, রাইট অন দ্য মানি। প্রথম বলটাই একটা অফ কাটার করে দিয়েছিলেন, অফ অ্যান্ড মিডল স্টাম্পের ঠিক ওপর দিয়ে গেছে। ব্যাটার একদমই বুঝতে পারেননি বলটা, গুড লেন্থে পিচ করা বলটা ব্যাটে বলে করতে পারলে হয়তো সেখান থেকে রান আদায় করতে পারতেন, বাট গুড ডিসগাইজড ডেলিভারি ফ্রম মোহাম্মদ মুজিব। স্ক্রাম্বল সিমেই বলটা ধরেছেন, খুব বেশি কিন্তু হিট করাননি, একই লেন্থে একই জায়গায় বল, আবারও একটা কাটার এবং সেই কাটারে বিধ্বস্ত করেছেন ব্যাটারকে। ক্লিন বোল্ড, যে কোনো বোলারের জন্য একটা আই সুদিং ডেলিভারি, ড্রিম ডেলিভারি, অ্যান্ড মুজিব সেটাই করেছেন। লেন্থ ডেলিভারি, খুব একটা বেশি জোর দেননি বোলিংয়ে এবং সফট লেন্থে পিচ করে বলটাকে কাটারটা আদায় করেছেন এবং সেই কাটারে কাট হয়ে ফেরত গেছেন ব্যাটার সামিউল ইসলাম। 4 রান করেছেন 6টি বল থেকে। 133, 7 উইকেটে লায়লা গ্রুপ। ফিজকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন সেখানে মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান। মুস্তাফিজুরের কথা বলছি, মুস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশের কাটার মাস্টার যাকে বলা হয়। শিপন দলীয় অধিনায়ক, তিনি নেমে গেছেন। দশটা বলের খেলা বাকি, আর 43 রান প্রয়োজন লায়লা গ্রুপের। স্টিল ইটস ভেরি ভেরি পসিবল আপনি 10টা বল থেকে জাস্ট 6টা বা 7টা স্কোরিং শট যদি বের করতে পারেন, এই ম্যাচটাও কিন্তু জেতা সম্ভব আপনার। সো নাথিং ইজ ইম্পসিবল ইন ক্রিকেট। অন আ ডেফিনেট নোট, বাহাতি বোলার, বাহাতি ব্যাটার এগেনস্টে আবারও কাটার দেবেন কিনা? ইয়েস, কাটার দিয়েছিলেন, একটু জোরের উপরে করেছিলেন, হাওয়ায় ভাসছে বল, সেটাও মিস টাইম হয়ে গেছে। একটু এয়ারে খেলেছিলেন, খেলতে চাচ্ছিলেন এবং সেটাও কিন্তু ইনসাইড হয়ে বেশ ভালো গেইন পেয়েছিল এবং ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টের ফিল্ডার বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে ক্যাচটা লুফে নিয়েছেন। পরপর 2 বলে উইকেট। মুজিব অন সং বলতে হচ্ছে। আরো একটা উইকেটের পতন, 8ম উইকেটের পতন 133 রানে।
এলাম, দেখলাম, না পরেরটা জয় করলাম না, পরেরটা হেঁটে হেঁটে সেই ডাগ আউটে ফেরত গেলাম, এরকমটা কিন্তু হয়েছে একটু আগে মোহাম্মদ একেজেড শিপনের। মুজিব অন হ্যাট্রিক বল ফর হিম, বিগ মোমেন্ট। তৌহিদুল ইসলাম পরবর্তী ব্যাটার না বলে তাকে বোলারই বলা যায়, টেইল এন্ডটা একদম এক্সপোজ হয়ে গিয়েছে। লায়লা গ্রুপের শেষ ভরসা উইকেটের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আব্দুর রহমান, বাট স্টিল এই বলটা ফেস করতে হবে তৌহিদুলকে, এবং তৌহিদুলের সেই লক্ষ্যটা থাকবে যে হ্যাট্রিকটা না দেওয়া, বোলারের বুস্টকে আরেকটু বুস্ট আপ করে না দেওয়া, সেই লক্ষ্যটা থাকবে নিঃসন্দেহে। হ্যাট্রিক বল ফর মুজিব, ফিল্ডিং এখানে একটা ফাইন টিউন করে নেওয়া হচ্ছে, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট আছে, শর্ট থার্ডও রাখা আছে ডানহাতি ব্যাটারের জন্য। হ্যাট্রিক বল ফ্রম মুজিব, আবারও কিন্তু হাওয়ায় ভেসেছে বল স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের উপর দিয়ে। ট্র্যাজেডি ফর মুজিব, হ্যাট্রিক বলে বাউন্ডারি কনসিড করে ফেললেন। ট্র্যাজিক হিরো বলতেই হচ্ছে, একটা বাউন্ডারি আদায় করে ফেলেছেন তৌহিদুল। দুর্দান্ত শট, ক্রিজের গভীরে দাঁড়িয়েছিলেন এবং জানতেন যে তার জন্য গুড লেন্থই আসছে খুব সম্ভবত, সেখান থেকে পিক করেছেন বলটাকে, লেগ অ্যান্ড মিডলের উপর ছিল, বলটা পুল করতে কোনো অসুবিধাই হয়নি। স্কোয়ার লেগ এবং সেই মিড উইকেটের মাঝখানে ফরওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে বিশাল একটা গ্যাপ, সেই গ্যাপটা কাজে লাগিয়েছেন। আপসেটিং ওয়ান ফর মুজিব, কিন্তু কামব্যাক করতে হবে, যার কারণে ফিল্ডিং পজিশনটা আবারও একটু ফাইন টিউন করে নিচ্ছেন। একদমই স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট এবার ফিল্ডার রেখেছেন, ডাউন দ্য উইকেটে এসে লো ফুল টস বানিয়ে খেলার চেষ্টা এক্ষেত্রে তৌহিদুলের। যদিও একটির বেশি রান পাবেন না, আরও একটি রান বোর্ডে, 138, 8 উইকেটে 38 রান দরকার 7 বল থেকে। শেষ বলটা বাকি 19তম ওভারের, মুজিব আসছেন। শেষ বলে কি উইকেট নাকি ওভার বাউন্ডারি না একটা রানের বেশি খুব সম্ভবত আসবে না সেই মিড উইকেট থেকে। ইয়েস, আরও একটা রান, 139, 8 উইকেটে 19 ওভার শেষে লায়লা গ্রুপ। 37 রান দরকার 6টি বল থেকে এই মুহূর্তে। একটা ইউবরাজ সিং দরকার এই মোমেন্টে লায়লা গ্রুপের, এই ম্যাচটা জিততে এখান থেকে, অথবা একটা হার্শেল গিভস। ইয়েস, সেই 2007 50 ওভারের বিশ্বকাপে হার্শেল গিভসের ডাচদের বিপক্ষে 6 বলে 6, কিংবা ইউবরাজ সিং T20 বিশ্বকাপে 2007 সালেই সেই 6 ছক্কা 6টা বলে স্টুয়ার্ট ব্রডের ওভারে, কিংবা কারণ পোলার্ড শ্রীলঙ্কার এগেইনস্টে সেই 6 ছক্কার ওভার, যে কোনো একটা হলেই কিন্তু এক্ষেত্রে ম্যাচটা জিতে যায় কারণ পোলার্ড। ধনঞ্জয় ডিসিলভার সেই ওভারে মেরে কেটে 6টা ওভার বাউন্ডারি আদায় করেছিলেন। স্টুয়ার্ট ব্রডও সে একই পথের প্রতীক ছিলেন ডাচদের বিপক্ষে। সেই ডাচ বোলারের নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, বাট স্টিল হার্শেল গিভস দুর্দান্ত একটা সূচনা করেছিলেন সেক্ষেত্রে হার্শেল গিভস। 6 বলে 37, লায়লা গ্রুপ। ও, মিডল্যান্ড লেগ স্টাম্পের একটু উপর দিয়ে গেছে বল, দুর্দান্ত একটা কাটার শরীফুলের। গত ওভারেই বেশ খরুচে হয়েছেন, শেষটা করতে যাচ্ছেন ভালো মতো। নো বল কিংবা ওয়াইড না হলে, কিংবা বড় বড় ছক্কা কয়েকটা না হলে এখান থেকে আর ম্যাচ জেতার কোনো আশাই নেই কিন্তু লায়লা গ্রুপের। সো লায়লা গ্রুপের যে গানটা গাওয়ার কথা সেটা বেসিক্যালি SPZ বয়েজের প্লেয়াররাই কিন্তু গাইবে, বুঝতেই পারছেন। লায়লা গ্রুপ দ্বিতীয় বল নিয়ে আসছেন, ব্রিলিয়ান্টলি বোল্ড, একই রকম ভাবে কিন্তু সেই ব্রিলিয়ান্ট শটে বাউন্ডারি আদায় করেছেন কাউ কর্নার অঞ্চল দিয়ে, এক বাউন্সে 4টি রান আব্দুর রহমানের ব্যাটে।
একদম ফুলালেন বল ছিল মিড অ্যান্ড লেগ স্টাম্পের উপরে, জায়গা বানিয়েছিলেন আব্দুর রহমান শটটা খেলতে। দুর্দান্ত অন ড্রাইভ, খানিকটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দেখেছিলেন যে সেখানে গ্যাপটা আছে, গ্যাপটা একদমই রেডিমেড আছে গ্যাপটা সেই কাউ কর্নার অঞ্চলে। বোলিংটা একদমই ভালো হচ্ছে না, লো ফুল টস হয়ে গেছিল বল। অন ড্রাইভ, লং অন থেকে আরো একটি রান এবং উল্লাসটা বোঝাই যাচ্ছে এসপিজেড বয়েজের। 3 বল থেকে 32 রান, আর একদমই কিন্তু সুযোগ নেই এখান থেকে ম্যাচটা জিততে। চতুর্থ বল নিয়ে আসছেন, লফটেড স্ট্রেট ড্রাইভ, হাওয়ায় ভাসছে, একটা বাউন্স খেয়ে গেছে ফিল্ডারের কাছে। আরো একটা রান খুব বেশি একটা অসুবিধা করবে না সেখানে। 2 বল থেকে 31 রান প্রয়োজন। বেশ দুর্দান্ত একটা ম্যাচ কাটিয়েছে এসপিজেড বয়েজ। প্রথমে ব্যাটিংয়ে টসে জিতে ময়শ্চার কন্ডিশন হওয়ার পরেও চ্যালেঞ্জ করে ব্যাটিংটা নেওয়া এবং সেখান থেকে বড় একটা রান সংগ্রহ করা। তারপরে বোলিংয়ে কিছু আর্লি উইকেটস, পিক আপ শট, একদম ফুল লেন্থের বলটাকে ওয়াইডিশ লং অনের ওপর দিয়ে পাঠিয়েছেন ছক্কার জন্য, আউট অফ দ্য পার্ক। আরো একটা 6, কোনো কাজে আসবে না যদিও, ব্যাটিং প্র্যাকটিস করে নেওয়ার জন্য শুধুমাত্র, এবং পরের সিজনে আরো শক্তভাবে আসার জন্য লায়লা গ্রুপের। 1 বল থেকে 25 রান প্রয়োজন এই মুহূর্তে। যতটুকু এগিয়ে নেওয়া যায় রানটাকে সম্মানজনক অবস্থায় এবং পুরো ওভার খেলে আসা, সেটাই কিন্তু চেষ্টাটা করছে এই ক্ষেত্রে আব্দুর রহমান। 35-15 বল থেকে শেষ বল এই ফার্স্ট কোয়ার্টার ফাইনালের। আসছে শরীফুল, ব্যাক অফ অল ডেলিভারি, গেইন পেয়েছিল, পুল করার চেষ্টা, ব্যাটে বলে হয়নি, ডট বল, সাথে সাথে বুনো উল্লাস এসপিজেড বয়েজের। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ জয়, 24 রানের ব্যবধানে ম্যাচটা জিতে নিল এসপিজেড বয়েজ, পৌঁছে গেল পিকেএসপি প্রেজেন্স টুইকে স্পোর্টস কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ কিন্তু আমরা উপভোগ করতে পারলাম এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টিকে স্পোর্টস ঢাকার ফেসবুক অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে 175 রানের একটা লক্ষ্য দাঁড় করায় তারা লায়লা গ্রুপের সামনে, এবং লায়লা গ্রুপ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিক থেকে ব্যাকফুটে গিয়ে চলে যায় এবং শেষ মোমেন্টে পুরো 20 ওভার খেলে 151 রান সংগ্রহ করতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা চলে যাব কিন্তু পুরস্কার বিতরণীতে, অর্থাৎ পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে। আপডেট ফ্রম দ্য ম্যাচ সেন্টার, ডেফিনেটলি 24 রানের জয় এসপিজেড বয়েজের এবং তারা চলে গেল টিকে স্পোর্টস প্রেজেন্স টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট টি20 টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে।
Welcome back to the post-match presentation of this first quarter final যেখানে SPZ Boyz 24 রানের একটা জয় পেয়ে সেমিতে উঠে গেছে. So huge round of applause for the SPZ Boyz and congratulations to them. আমাদের আজকের এই পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন অতিথি হিসেবে আছেন নান আদার দেন টিকে স্পোর্টসের উপদেষ্টা এবং পিকেএসপির হেড কোচ আওয়ার সারোয়ার ইমরান স্যার. We would like to invite him. And আমরা প্রথমে ডেকে নিতে যাচ্ছি SPZ Boyz এর অধিনায়ক ফায়াজ বিন সাজ্জাদকে ফর হ্যাভিং ফিউ ওয়ার্ডস. কংগ্রেচুলেশন ফায়াজ বিন সাজ্জাদ, একটা নাইস ম্যাচ ছিল, ডেফিনেটলি ডমিনেন্ট করেছেন একটা পর্যায়ে, বাট শেষ দিকে এসে একটু মনে হচ্ছিল যে ব্যালেন্সে চলে আসছে বা কি হতে যাচ্ছে, টান টান উত্তেজনার একটা ম্যাচ, বাট শেষ পর্যন্ত 24 রানের জয়. ইটস বিন আ ফ্যাবুলাস ম্যাচ ফর ইউ. Definitely, we executed our plan really well. শুরু থেকেই টার্গেট ছিল টসে জিতে we would have batted first, so ওটাই হয়েছে and we put runs on the board. The batters batted I think really well. উইকেটের কন্ডিশন আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে as the time went by উইকেট আর একটু স্লো হয়েছে, that helped our cause, but I would still give a lot of credit to our batters. I think we were like par score of 15 runs, we were ahead on that, and লাস্টের দিকে আসলে they would also give their best. Definitely they are here to play and they played some excellent cricket as well. They are a very formidable team and they were pretty settled, so at no point of time they were out of the game I believe. So but all credit goes to the bowlers as well. They kept their nerve really well. সেমিতে যাচ্ছেন, কোন দিকটা উন্নতি করতে চাইবেন এখান থেকে আজকের ম্যাচ থেকে? There is a lot of improvement. সব জায়গায় তো আসলে ইমপ্রুভমেন্টের তো কোনো বাকি নেই, অনেক জায়গায় ইমপ্রুভমেন্ট করার জায়গা আছে আমার কাছে মনে হয়. ইটস আ ভেরি কম্পিটিটিভ টুর্নামেন্ট, অল টিমস আর রিয়েলি গুড, সো উই অলওয়েজ হ্যাভ টু গিভ মোর দেন 100% টু উইন আ গেম. সো এভরি ডিপার্টমেন্টই আসলে আরও ইমপ্রুভ করার অনেক স্কোপ আছে. উইল ওয়ার্ক অন দ্যাট. Yes, congratulations and good luck for the semi-final. Thank you. So, আরেকজন আছেন আমাদের সাথে যিনি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ডেফিনেটলি আজকের ম্যাচে, খালেদ মাসুদ, 31 বলে 54 রান এবং 4 ওভারে 20 রান দিয়ে একটি উইকেট. নান আদার দেন খালেদ মাসুদ ইজ হিয়ার. And here is the Saidul Islam Khan আসছেন with Sarwar Imran sir to collect the cash prize and the medal. Thank you for having some words. Definitely দুর্দান্ত একটা ম্যাচ কাটালেন আপনি, বল হাতে ব্যাট হাতে, কোন দিকটা এগিয়ে রাখবেন? ফার্স্টে শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহর কাছে। চেষ্টা করেছি টিমে কন্ট্রিবিউট করার জন্য, যেহেতু আমাদের অপোনেন্টও ভালো টিম অনেক, তো আমরা তাদের নিয়ে আসলে প্ল্যান করে চেষ্টা করছি যত বেশি স্কোর করা যায়, কারণ তাদের ব্যাটিং লাইন অনেক স্ট্রং ছিল। আর বলিংয়ের কথা যেটা আমরা আগে প্ল্যান করে নেমেছিলাম যে যত ডট করা যায় আর কি, যেহেতু মাঠ অনেক বাউন্ডারি অনেক বড়, আমরা যত ডট করতে পারি, যত বাউন্ডারি কম দেওয়া যায়, প্ল্যান এটাই ছিল। সেমিফাইনালে উঠে গেলেন, কোনো লক্ষ্য আছে পার্টিকুলারলি যে ওই ম্যাচে 100 বা 5টা উইকেট? না, ইন্ডিভিজুয়ালি আসলে ওরকম কোনো লক্ষ্য থাকে না, আমরা আসলে অ্যাজ এ টিম ওয়াইজ খেলতে চাই, যে পারফর্ম করুক টিমের উইনটা আসলে মেইনলি ভ্যারি করে আর কি। Thank you and good luck for the semi-final. Thank you. So here is from the post-match presentation. We have the second match line up there between MKR and Kingsman. Don't go anywhere.